This is Sindh Madressatul Islam University, one of the oldest institutions of South Asia and Pakistan. Its history stretches through 3 centuries full of splendid achievements. Right after its commissioning on 1st September 1885, Sindh Madressatul Islam's foundation was laid down by the Viceroy of India, Lord Dufferin. The great social reformer of Sindh, Khan Bahadur Hassan Ali Afandi, founded Sindh Madressatul Islam with the objective to educate the deprived young Muslim generations of the land. One of the great alumni of the institution is the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He studied in Sindh Madressatul Islam from July 1887 to January 1892. In later days, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, being alumnus, elevated his alma mater to a college on 21st June 1943. Quaid-e-Azam's attachment with his alma mater can be gauged from his last will, in which he bequeathed his 1/3 of the property to Sindh Madressatul Islam, Karachi. Other great alumni include Sir Shahnawaz Bhutto, Sir Abdullah Haroon, Sir Ghulam Hussain Hidayatullah, Muhammad Ayub Khodo, Allama I.I. Qazi, Dr. Umar bin Muhammad Daud Poto, Allama Ali Khan Abro, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, Taj Muhammad Sehrai, Little Master Hanif Muhammad, Qazi Khuda Bakhsh, Hatim Ali Alvi, Muhammad Hashim Gazdar, Khan Bahadur Ghulam Ali Nana, Mira Muhammad Shah, Ghulam Muhammad Bhurgadi, Lieutenant General retired Ghulam Muhammad Malik, Justice retired Sayyid Sajjad Ali Shah, Justice retired Sayyid Wajiuddin Ahmad, Muhammad Ibrahim Joyo, Actor Nadeem, and so on. Sindh Madrasatul Islam is not a conventional institution but a legendary one. What is that it has not produced? What is that it has not served? In fact, this institution has a strong and a sustainable roots with the development of this country, because this is the institution which produced none other than the founder of nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and hundreds of heroes in almost all living fields. This is why a renowned educationist, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, very rightly said that SMI is a child of Sindh and mother of Pakistan. In 2012, Sindh Madrasatul Islam was elevated to the level of university through the requisite bill passed by the Sindh Assembly. Smiu is located in the commercial hub of Karachi city. It stretches around 8 acres of land and comprises some of the most beautiful colonial and modern architectural buildings. It has 1890s main building and 2 mosques and 1898's Khan Bahadur Hassan Ali Afandi Library, 1901's Talpur House, 2021 7-story information technology block and Smiu model school buildings. Today, Smiu is one of the top quality education imparting institutions of Pakistan. It imparts modern education to its students in BS, MS and PhD disciplines in morning and evening shifts. It has 10 departments, namely
computer science, software engineering, artificial intelligence and mathematical sciences, business administration, accounting, banking and finance, media and communication studies, social and development studies, English linguistics and literature, environmental sciences and education. The SMI University is the paramount example of quality education and best practical opportunities that it strives to provide students. Some evidences of this fact includes fully air-conditioned classrooms equipped with multimedia projectors and digital smart boards. The university's library, named after Khan Bahadur Hassan Ali Afandi, is a historic building built in 1898 that symbolizes knowledge, achievement and struggle. It has a vast collection of books, research journals and encyclopedias. A digital library has also been set up which has more than hundreds of thousands books. Similarly, another modern library named after SMI's Allama II Qazi is set up in the IT block. SMI University envisions to enter into paperless era. Therefore, campus management system has been introduced to digitalize all the departments including examination and admissions. The students have been given their individual accounts who can access their academic records. To keep the faculty and students aware and connected with the world, entire campus is covered by Wi-Fi. To polish the skills of the students and to provide them industry-based experience, SMI University has modern television studio which records the programs prepared by the students under the guidance of Media Training Center. Stand by, 3, 2, 1, cue. Currently, it is being aired through its own website, can be accessed at www.smiu.tv. FM radio station is also part of this endeavor to enhance the skills of the students. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के कैंपस रेडियो FM 96.6 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मुतीबा इरशाद. It is aired at the frequency of 96.6 and can also be accessed at www.smiu.fm. The university has also Jinnah Museum, which contains the educational records and possessions of Father of the Nation Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Along with other resources, SMIU houses Sir Shahnawaz Bhutto Auditorium, which is equipped with 150 square feet, large SMD video wall and high-tech surround sound system for film screening and presentations. A multi-purpose Senate Hall of the university is utilized to organize lectures by renowned scholars from all over world in person and through video conferencing. Sindh Madressatul Islam University has developed most modern research and computer laboratories in its all academic blocks to facilitate faculty members and students in their research work. The university has a fleet of points for students and staff for comfortable and easy access for daily commuting from and to the SMIU. In order to strengthen educational bonds, promotion of research, healthy debates, to raise questions and to give suggestions in answer of those questions, SMIU regularly organizes national and international conferences, seminars, lecture programs and thought-provoking debates. Sindh Madressatul Islam University has set a trend in the country by organizing first ever Global Research Congress with 5 international conferences under one umbrella. SMIU has always emphasized on the quality research work, and which is why most of the research publications of the faculty in the national and international journals have seen significant growth in last 3 years. Likewise, SMIU faculty has been working on number of research projects funded by different government organizations. It is a great achievement that 3 research journals of SMIU have been categorized by the Higher Education Commission of Pakistan, and these are Sindh Journal of Linguistics, Journal of Sustainable Environment, Journal of Social Sciences and Media Studies. Under the National Expansion Plan of Punjab IT Board, SMIU has established National Incubation Center and Business Incubation Center in collaboration with HEC to nurture entrepreneurial skills of young businessmen. To develop students' management, communication, team building, social and leadership skills, 9 student societies are working under the Directorate of Students' Affairs. These are Art Society, Literary Society, Science Society, Sports Society, Community Service Society, Debating Society, Music Society, Character Building Society, and Environment Society.
These societies work effectively under their office bearers chosen through a proper electoral process. SMI University organized Job Fest, where more than 30 companies, including private business, trade companies, banks, software houses, participated and fetched out more than 200 students for the job. The success and popularity of the university can be seen from the outstanding growth in number of students, which has increased more than 200% in last 3 years. SMI University is in process of establishing its world-class campus over 100 acres of land in Education City in Malid near DHA City. In this wake, foundation stone laying ceremony was held on 25th December 2017. Its construction work is in progress. With a strong dedication of our faculty, officers and staff, we are truly following our classic motto, enter to learn, go forth to serve. And I say, receive the student as a customer and send off as a quality product. With all these features, SMIU is a very well poised to become an internationally acclaimed institution in near future, making Pakistan proud of its achievements and services. Those selfless persons who transformed the society into better one and educated the nation are remained alive forever. Khan Bahadur Hassan Ali Afandi was one of them, who is considered a great visionary and social reformer of Sindh. Life story of Khan Bahadur Hassan Ali Afandi is full with his tireless struggle and great achievements. The period in which he arose to the stage of advocacy for rights of Muslims was not favorable to Muslims of the land. British had annexed Sindh in 1843. Other communities took advantage of this change and dominated in all spheres of life. These conditions compelled Hassan Ali to take active part to bring the Muslims in the mainstream of the state affair. Subsequently, in the British Raj, he not only reached to a position of successful advocate, politician and great supporter of Muslim cause of the region, but he laid the foundation of modern education in Sindh by establishing Sindh Madressatul Islam in Karachi city on 1st September 1885. Born on 14th August 1830 in an educated family of Akhund Memon of Hyderabad, Sindh, Hassan Ali Afandi became orphan in his childhood when his father Muhammad Ehsan was passed away. Thereafter, Hassan Ali Afandi's elder brother Mia Umaid Ali fulfilled his responsibility by grooming his brother. He was provided basic education of Arabic and Persian at a local level. Hassan Ali Afandi started his practical life by getting a job of clerk in the office of Deputy Collector of Nowshera Feroz Division. That job laid a foundation stone of his successful career. In Deputy Collector's office, he learned English language from his colleague, as he was understanding that in the British rule, no one could achieve any position in the country without knowing English language. Thereafter, Hassan Ali Afandi assumed another job of a munshi at the Indus Flotilla at Jhirak, near Thatta. His duty was to keep the record of wooden material being loaded in boats from the Jhirak port of the Indus River. Over here, Chief Judge of Karachi District Court Mr. Middleton met with this talented young Muslim. After a brief conversation with Mr. Middleton offered him a job of translator and spokesperson in the District Court, Karachi. He accepted the offer and joined the third job of his life in District Court, Karachi. District Court was not his last destiny, so he studied law books and got ample knowledge of the law. After observing Hassan Ali Afandi's knowledge of law, Mr. Middleton gave him a certificate of law practice without getting his formal examination. With this achievement, he became the first Muslim lawyer of Sindh. Then he started law practice in Hyderabad and Karachi. In the age of 50 years, Hassan Ali Afandi founded an organization named Anjuman-e-Islam in 1880 for the support of Muslims.
Also, he joined another organization named Sindh Sabha. In 1881, Hasan Ali Afandi became a councillor of Karachi municipality and remained on same position till 1887. Again, he contested for the councillorship, but his opponent Naginder Gupta was succeeded. Despite that, he was nominated as a member of the municipality. In the same year of 1981, he was elected as a member of the Bombay Legislative Council on the seat of landlords of Sindh. In 1884, he left the Sindh Sabha on the account of his differences with Dayaram Giddumal, who was leading the Sindh Sabha. Hasan Ali Afandi had enrolled his sons Ahmad Ali and Akbar Ali at the Muhammadan Anglo-Oriental College, Aligarh, which was established in 1875. In this connection, when Hasan Ali Afandi visited Aligarh College, he met with its founder Sir Syed Ahmad Khan and discussed him on the idea of establishment of a modern school for Muslims of Sindh. Sir Syed Ahmad supported his idea and suggested him that after school, he must establish a college and then university. To accomplish the noble cause of establishment of Sindh Madressatul Islam, Hasan Ali Afandi held meetings with his friends, and after agreeing upon the idea, he formed the Sindh Muhammadan National Association and the Sindh Madrasa Board. He was nominated president of both the bodies. Now Hasan Ali Afandi started to visit nooks and corners of Sindh and other parts of the British India to collect donations for establishment of the school. At the same time, he faced bitter opposition from some bigotries as they were not in favor of establishment of a modern school with English medium. But some other religious scholars of Sindh, like Maulvi Allah Bakhsh Abujo, fully supported him. Ultimately, Khan Bahadur Hasan Ali Afandi achieved his goal and founded a most modern school, Sindh Madressatul Islam, on 1st September 1885. Firstly, the school was opened in a double-story building located on the Bandar Road, now M.A. Jinnah Road, just opposite the Bolton Market. It was hired on rent. It was a great day, especially for the Muslims of Sindh, when Sindh Madressatul Islam was opened. Inauguration ceremony was held at the venue of the school. Hasan Ali Afandi presided over the ceremony, which was attended by almost 40 persons. On that occasion, Hasan Ali Afandi, in his speech, informed the audience about the aims and objectives of the Sindh National Muhammadan Association. He also appealed the people for support of Sindh Madressatul Islam. Now, another phase of his struggle started. He took efforts to get a separate piece of land for Sindh Madressatul Islam. He successfully crossed this milestone too and got more than 8 acres of land from Karachi municipality. Before it, this place was used as a kafla serai for traders who were used to come to this port city of Karachi for their business activities and were living here. After advent of railway service, this plot remained abandoned. These were the days when Hasan Ali Afandi had emerged as most popular personality of Sindh. He had also a great advantage of being a councillor of Karachi municipality. When he applied for the plot at Karachi municipality, 2 British officials, include President of the Karachi municipality, Mr. James Grant, and engineer Mr. James Strachan, extended their full support to Hasan Ali Afandi. On 4th November 1887, Hasan Ali Afandi invited the then Viceroy of India, Lord Dufferin, for a stone-laying ceremony of the Sindh Madrasatul Islam's building. Again, Hasan Ali Afandi took hectic efforts to collect funds for construction of Sindh Madrasa's building. He approached the well-wishers of Sindh's Muslims. The main building was completed in the period of 3 years with the cost of 1,97,188 rupees. Then the Sindh Madrasatul Islam was shifted to the newly constructed building on 14th November 1890. It was also a great day for Khan Bahadur Hasan Ali Afandi in his life. The British government, while recognizing his services for promotion of modern education in Sindh, gave him title of Khan Bahadur in 1888.
Khan Bahadur Hassan Ali Afandi also received the titles of Afandi and Bey Majidi from the Sultan of Ottoman Empire, Sultan Abdul Hamid II, for his support to the Ottoman Empire in Russo-Turkish War. During the war, Mr. Afandi had collected donations from British India and had sent these to Turkish government. Sultan of Turkey had also nominated Khan Bahadur Hassan Ali Afandi as the Turkish Consul General in Karachi in 1889 with the approval of the Queen Victoria. Hassan Ali Afandi added 2 more buildings to SMI. One of them was of the Sunni Mosque and the second was Shia Mosque. These were built in 1893 and 1894. Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah had also remained a student of Sindh Madressatul Islam in the presence of Hassan Ali Afandi from 1887 to January 1892. That is why we can say that Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah would had seen and listened to Khan Bahadur Hassan Ali Afandi on many times. When Khan Bahadur Hassan Ali Afandi materialized his dream into reality and when his child Sindh Madressatul Islam became 10 years old, then its father Hassan Ali Afandi left this world on 20th August 1895 and was laid to rest in Hyderabad in the Hassan Ali Afandi Garden. Khan Bahadur Hassan Ali Afandi now enjoys an immortal life and the nation always presents him a great tribute in multiple ways. His planted sample of Sindh Madressatul Islam now has become university today, which gives more recognition to the services of this great man, Khan Bahadur Hassan Ali Afandi. Sindh Madressatul Islam University has established a corner of Hassan Ali Afandi in its Jinnah Museum, where some important relics of Hassan Ali Afandi are displayed. बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप तालीम पर पूरा ध्यान दें, अपने आप को अमल के लिए तैयार करें, ये आपका पहला फरीज़ा है। आपकी तालीम का एक हिस्सा ये भी है कि आप दौरे हाजिर की सियासत का मुताल्ला करें, ये देखें कि आपके इर्द गिर्द में क्या हो रहा है। हमारी कौम के लिए तालीम मौत और ज़िंदगी का मसला है। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के डायरेक्टोरेट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग एंड मीडिया ट्रेनिंग सेंटर के ज़ेर एहतमाम फ़ोटोग्राफ़ी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसका बुनियादी मकसद तलबा को प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़ी स्किल्स से रोशनास कराना था। ट्रेनर उमर काजी ने तलबा को हाई स्पीड फ़ोटोग्राफ़ी, प्रोडक्ट फ़ोटोग्राफ़ी, फ़ैशन फ़ोटोग्राफ़ी और लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़ी के बुनियादी उसूल बताए और तलबा से प्रैक्टिकल काम करवाया। वर्कशॉप के इख्तिताम पर शुरका में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। Sindh Madressatul Islam University, in collaboration with the Dice Foundation USA, organized a 2-day Creative Arts and Media Summit and exhibition at the Expo Center, Karachi. Number of guest speakers from media, film, drama, and academia took part in different panel discussions. A panel discussion was held with the title State of Creative Arts in Pakistan. The President Arts Council, Karachi, Muhammad Ahmad Shah, CEO TV1, Seema Tahir, producer and actor Samina Ahmed, Director Babar Sheikh,
actor Paris Masroor and SM Raza discussed the state of creative arts in Pakistan. They said that there was a space for new generation if they want to see their career in the creative arts. The speakers said that the importance of creative arts was being recognized in the country. It is very necessary to have an art education, to be involved in music, to be involved in drama, to be involved in painting and drawing. صرف سائنس پڑھنے سے بہت اچھی بات ہے, سائنس میں بھی انوویشنز کرنی ہے, مگر صرف سائنس پڑھنے سے ایک مہذب تہذیب یافتہ سوسائٹی نہیں بنتی. ایک اگر ہم نے تہذیب یافتہ سوسائٹی بنانی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو آرٹس میں انٹروڈیوس کریں. وہ اپنے اسکولوں میں, ہر اسکول میں ڈرامہ پڑھا جائے, کہانی پڑھی جائے, لٹریچر پڑھا جائے. اسی آرٹ کی شکل جو ہمارے پنجاب میں یا ہمارے سندھ میں یا ہمارے بلوچستان میں جو فوک ہے, وہ ایک بڑی آرٹ فارم ہے جو چند شہروں تک محدود نہیں ہے. آپ میلے ٹھیلے پنجاب کے جا کے دیکھیں, ان کے اپنے میوزیشنز دیکھیں, اسی طرح سے آپ بلوچستان میں دیکھیں تو فوک میوزک بہت بڑا ایک خزانہ ہے ہمارے پاس, سب سے مضبوط ترین, جس کو ہم پوری دنیا سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. اور ہم لوگ پاکستان میں کئی ادارے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں کہ ہم اپنا فوک اور جو ماڈرن ویسٹرن میوزیشنز اور ہمارے پیور ایسٹرن میوزیشن, ان کو ملا کے بھی مختلف طرح کے فیوژن بن رہے ہیں. I think we are fortunate to be living in an age which is known as the age of innovation. The age جیسے ہمارے وقت گزرا ہے, پچھلا stage ہم کہتے ہیں was the age of science. Today it is of creative innovation. So we are living in a very exciting time. Actually, this is the golden age of creativity. How much can we cash in on that? آپ کو اس ٹائم پہ خود جب تک آپ چاہے اسٹوڈنٹ ہوں, چاہے آپ آرٹسٹ ہوں, اسٹیبلشڈ ہوں, نہیں ہوں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو شوڈ ٹیک اپ انیشیٹوز. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ کوئی ایکسکیوز کسی کے پاس ہے نہیں, کیونکہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, جیسے کہ ہمارے کی نوٹ اسپیکر صاحب نے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ ایوری بڈی ہیز ٹیکنالوجی رائٹ ان دیئر پاکٹس. سو آئی فیل ایوری ون شوڈ کنٹریبیوٹ ان سم وے اور دی ادر. جیسے ایک انجینئر بغیر انجینئرنگ پڑھے انجینئر نہیں ہو سکتا, جیسے ایک ڈاکٹر بغیر میڈیکل پڑھے وہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا, تو میرے خیال سے ایک ایکٹر بھی بغیر پرفارمنگ آرٹس کو پڑھے یا آرٹس کو پڑھے وہ ایکٹر نہیں بن سکتا. اوور آل کیونکہ اسٹیٹ آف آرٹ ابھی ایک ڈیولپمنٹ سٹیج پہ ہے, ٹھیک ہے, پروگریس چیزوں میں ہو رہی ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ فلمز بننی شروع ہوئی ہیں, لوگوں کے ابھی جو نئے کانسیپٹ ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں, صحیح ہے. تو میورل اور فائن آرٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح اسٹرگلنگ سٹیج سے ہے. انڈیپینڈنٹ آرٹسٹ کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں, جن کی جتنی اپروچ ہے وہ اپنے طور پہ جتنا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اینڈ کمیونیکیشن اسٹڈیز کے زیر اہتمام طلباء کے لیے فوٹو جرنلزم, ڈیجیٹل میڈیا اینڈ جینڈر پرسپیکٹو کے عنوان سے ورکشاپ منعقد کی گئی. 3 روزہ ورکشاپ کا مقصد طلباء میں ڈیجیٹل میڈیا کے تناظر میں فوٹو جرنلزم کے حوالے سے آگاہی فراہم کرنا تھا. گلوبل نیبرہڈ فار میڈیا انوویشن GNMI کے تعاون سے یہ ورکشاپ سندھ مدرسۃ الاسلام کے سینٹ ہال میں منعقد کی گئی, جس سے ہائبرڈ طرز تعلیم کے تحت ہال میں موجود طلباء کے علاوہ آن لائن بھی طالب علموں نے استفادہ کیا. Yeah, today I feel very happy. I'm very privileged to be here today to see the Smiu University. I have seen the traces of the founder of the nation, Muhammad Ali Jinnah, and as well as the founder of this university, Hassan Ali Effendi. It's really given me immense pleasure
to witness, to see the place on the spot, personally with my own eyes. It's marvelous to be here. We call it brotherly relations because we are brothers, and then our relation is very deep and stems from for centuries. It's not, this year we are now celebrating the 75th of our diplomatic relations, but our relations did not start 1947. It starts for centuries ago, so we have very deep-rooted brotherly relations, and it is very unique, and it has no description, it is something from heart to heart. So we are one body and two hearts, but one soul. Youth and students, they are very privileged to be in such a excellent and well-established historical university. I have seen with my eyes, so they should get the benefit to be a student here. They must be very lucky, and they are the future of Pakistan, and education is very important. So they should work very hard. They should work for this country, and then they should study hard. So the Pakistan's future is there in their hands. So they should be very aware of this, and then get benefit of being students this marvelous institution. بچوں، آپ کی خوشی اور حفاظت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر بڑا قابل اعتماد نہیں ہوتا. اسی لیے آج ہم آپ کو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائیں گے. گڈ ٹچ میں شامل ہے ڈاکٹر کا آپ کو صحت مند رکھنے کے لیے چھونا، والدین کا آپ کو صاف رکھنے کے لیے چھونا، دوستوں کے ساتھ ہاتھ ملانا، ٹیچر کا آپ کے سر پر یا پیٹھ پر تھپکی دینا، دادا دادی یا نانا نانی کے ساتھ گلے ملنا. بیڈ ٹچ میں شامل ہے کسی کا آپ کی شرمگاہ کو چھونا، چھپ کر ہاتھ لگانا، اجنبیوں کا چھونا، ایسا چھونا جس کا آپ کو بتایا جائے کہ اچھا ہے لیکن آپ کو برا اور شرمناک محسوس ہو، ایسا چھونا جو آپ کو غلط لگے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بیڈ ٹچ کا نشانہ بنایا گیا ہے تو فوراً اپنے والدین یا پھر کسی قابل اعتماد بڑے کو بتائیں. مزید معلومات اور شکایات کے لیے آپ منسٹری آف ہیومن رائٹس کی ہیلپ لائن 1099 پر کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ان کے ساتھ لینڈ لائن، واٹس ایپ یا ای میل کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کے 147ویں یوم پیدائش پر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز اینڈ کاؤنسلنگ کی جانب سے جناح ا ٹائملیس لیگیسی کے عنوان سے سیمینار منعقد کیا گیا. اس موقع پر مہمان خصوصی سندھ کے نگراں وزیر اطلاعات سید محمد احمد شاہ نے نوجوان طلباء سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو زندگی کے ہر شعبے میں قائد کی شخصیت سے رہنمائی لینی چاہیے اور اپنے ذہن کو نئی سوچ اور نئے نظریات کے لیے کھلا رکھنا چاہیے. ہم نے سب کچھ کیا لیکن جو قائد چاہتے تھے وہ بس نہیں کیا. اس کے علاوہ قائد کے نام پر ہی ہم نے سب کچھ کیا. تو قائد کا سب سے کمال کیا تھا؟ ہی واز اے پرفیکشنسٹ. وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ محمد علی جناح کی قائدانہ صلاحیتوں، سیاسی جد و جہد اور بے مثال قربانیوں کے سبب ان کا شمار دنیا کے عظیم ترین رہنماؤں میں ہوتا ہے. And look at the era in which he was developing himself as a politician. کوئی ہتھیار نہیں تھا ان کے پاس، نہ کوئی ٹریننگ تھی، کچھ نہیں تھا ایکسپٹ اپنا ریشنل، اپنا کاز، اپنی ریزننگ اینڈ وزڈم. دیٹ براٹ ہم ٹو بی اے قائد اعظم. طلباء سے گفتگو میں گیسٹ آف آنر ممتاز اسکالر ڈاکٹر سید جعفر احمد نے قیام پاکستان کی منزل کے حصول کے لیے قائد اعظم کی کوششوں اور ان کی سیاسی بصیرت پر تفصیلی روشنی ڈالی. اس موقع پر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ سوسائٹیز کی جانب سے قائد اعظم کی زندگی پر تقاریر اور کوئز مقابلے کا بھی انعقاد کیا گیا. SMIU میوزک سوسائٹی کی جانب سے قائد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے طلباء نے نغمے پیش کیے. قائد اعظم محمد علی جناح کے 147ویں یوم پیدائش پر وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے مہمان خصوصی صوبائی نگراں وزیر اطلاعات سید محمد احمد شاہ، گیسٹ آف آنر ڈاکٹر سید جعفر احمد، سینئر فیکلٹی اور ایڈمنسٹریشن کے ہمراہ کیک کاٹا.
تقریب کے اختتام پر وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے مہمانوں کو سووینیر پیش کیے. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. ہر چار طرف حق کی مخالف ہے ہوائیں، مسدود ہیں بہبودی اسلام کی راہیں. حق گواہی پہ حقداروں کو ملتی ہیں سزائیں، تقدیر بدلتی نہیں گھر بیٹھے دعائیں. Respected deans, principal officers, faculty staff members and dear students, Assalamu alaikum and a very pleasant morning to you all. I, on behalf of Directorate of Student Affairs and Counseling, welcome you all in the second day of our 3-day celebrations of the 144th birth anniversary of our great leader and distinctive alumnus of Sindh Madressatul Islam, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. So خواتین و حضرات، آج کا ہمارا سب سے پہلا پروگرام ایک تھیٹر پرفارمنس ہے جو کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کاؤنسل کے ممبرز نے آرگنائز کی ہے. So over to the Art Society. Beginning with the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. یوں دی ہمیں آزادی کہ دنیا ہوئی حیراں، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان. Honorable Deans, respected faculty and my dear friends, Assalamu alaikum. I, Uruz Hanif, on behalf of SMIU Art Society, welcome you all on this beautiful eve of our beloved Qaid's grand birthday celebration. You all must be very excited. Today is the second day of these grand celebration and the first event of today has just begun. So let's initiate by dedicating some lines to the endless efforts of Quaid-e-Azam which made the existence of Pakistan possible. تیرے بغیر پاکستان کا وجود تھا کہاں، تیری انتھک کوششوں سے بنا پاکستان، کہ حیرت سے دیکھتا رہا تجھے جہاں، اے میرے جناح اے میرے جناح. پیش کرتی ہے سلام تجھے سرزمین پاکستان، اے میرے جناح اے میرے جناح. On this noteworthy occasion, I would like to share some beautiful words of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, which he said on the inauguration of Sindh Madrasa College. The words reflects his immense love for Sindh Madressatul Islam, as he said that he knew every inch of the splendid ground of this institution where he had played and studied. So people, don't you think that we all are the lucky ones to be a part of this institution? Obviously, we all are the fortunate ones. At this happy moment, I would like to dedicate some beautiful lines to Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. وہ صحرا میں گمانوں کے یقین کا ایک سمندر تھا، بڑا بے خوف رہبر تھا، ہماری خواہشوں کا پاسباں تھا وہ، زمیں پر آسماں تھا وہ ہر تاریک رستے پر ستارہ بن کے چمکا تھا، ستم کے موسموں میں وہ اجالا بن کے چمکا تھا. ہمیں جس کی قیادت نے مہکتی سرزمیں بخشی، زمانے میں کیا ہے اور معتبر ہم کو، سکھایا جس نے آزادی سے جینے کا ہنر ہم کو، سکھایا جس نے آزادی سے جینے کا ہنر ہم کو. Keeping the pace of these happy celebrations continue and to make it more memorable, Art Society, in collaboration with the talented students of SMIU, has organized a theatre play, Hum Jinnah Ke Sipahi, to pay special tribute to Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. So now, without any further delay, let's begin with the play. So let's have a big round of applause for the team of Jinnah Ke Sipahi. مہربان قدردان صاحبان، سندھ سرحد پنجاب گلگت بلتستان ہزارہ کشمیر اور بلوچستان، یعنی کہ پورا کا پورا پاکستان، السلام علیکم اور خوش آمدید. ہاں تو بہنوں اور بھائیوں، ٹوپیوں اور ٹائیوں،
میں ہوں استاد لیکن استادنی نہیں کرتا, گلی کوچوں میں تماشا کرتا ہوں, ہو گئے نا حیران کچھ کچھ پریشان, تصور تمہارا رہ جائے گا ادھورا جب آئے گا میرا بچہ جمورا. آ گیا استاد, آ گیا. ابے کیا منی بس کے نیچے آ گیا؟ ارے نہیں استاد, آ گیا اور سب کے دلوں پہ چھا گیا. دلوں پہ چھا گیا؟ بچہ تو جمورا ہے کیا کوئی فلم سٹار؟ ارے استاد تیرا جمورا چائنا کا نہیں پاکستانی جمورا ہے, سمجھا؟ شاباش بچہ شاباش. ہاں تو خواتین و حضرات, دن ہو یا رات, جمعہ ہو یا جمعرات, شادی ہو یا برات, میں اور میرا جمورا آپ کے لیے لائے ہیں نہ فلم بلکہ وہ حقیقت جس سے آپ ہیں لا علم. ہاں تو جمورا. استاد میں کون ہوں؟ عامل. شاباش. تو کون؟ معمول. شاباش. جو پوچھوں گا وہ بتلائے گا. استاد کسی خاتون کی صحیح عمر کے علاوہ جمورا سب بتلائے گا. شاباش بچہ شاباش. کوئی بات نہیں استاد. ہاں تو جمورا جہاں لے جاؤں وہاں جائے گا. استاد گرلز کالج یا کسی اسکول کالج کے علاوہ جمورا ہر جگہ جائے گا. شاباش بچہ. تو پھر گھوم جا. ارے گھوم گیا. تو پھر جھوم جا. ارے جھوم گیا. اس سرزمین کو چوم جا. بتا بچہ کہاں پہنچا؟ استاد دور, بہت دور. ایک صدر کے بعد وزیر اعلیٰ, پھر گورنر, اور وہاں سے ہوتے ہوئے ایک خاکی عالیشان عمارت کا صحن میں عجیب الیہ کا مداری ہاتھ میں ڈگڈگی, بغل میں بچہ لیے کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے؟ گھوم جا جھوم جا. بس کر بچہ, استاد کی نقل کرتا ہے. ارے استاد نقل نہیں کروں گا تو پاس کیسے ہوں گا؟ استاد کے پاس آؤ بچہ, استاد تجھے پاس کرے گا. شاباش. گھوم جا. استاد گھوم گیا. جھوم جا. ارے جھوم گیا. بتا اب کہاں پہنچا؟ استاد بولٹن مارکیٹ. شاباش. لنڈے کا مال لے رہا ہے لڑکے. ارے نہیں استاد, ایک مدرسے کے سامنے کھڑا ہوں. مدرسہ؟ ارے بچہ نکل جا وہاں سے, وہاں کے ماسٹر نے تجھے پکڑ لیا تو مولا بخش تجھے بخشے گا نہیں. ارے نہیں استاد, یہ مدرسہ نہیں, یہ تو بنیاد ہے اس وطن کی. کیا مطلب؟ مطلب سمجھانے کے لیے استاد تاریخ میں جانا پڑے گا. چل پھر گھوم جا. گھوم گیا. جھوم جا. استاد جھوم گیا. بتا اب کہاں پہنچا؟ استاد وزیر مینشن. وزیر؟ ارے بچہ کیا دیکھتا ہے وہاں؟ استاد ایک دبلا پتلا بچہ رات کے اندھیرے میں لالٹین کی روشنی میں پڑھ رہا ہے. The conqueror of the heart is the conqueror of the world. The conqueror of the heart is the conqueror of the world. The conqueror of the... بھائی اتنی رات کو کیا کر رہے ہو؟ دیکھ نہیں رہی, میں پڑھ رہا ہوں. پورا محلہ بلکہ کراچی سو رہا اور آپ پڑھے ہو, کیوں؟ کیونکہ میں ایک بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں. انشاءاللہ بھائی آپ ایک دن بڑے آدمی ضرور بنیں گے. دیکھا استاد, چھوٹی سی عمر کا بڑا آدمی. ہاں بچہ, تاریخ گواہ ہے کہ اس بچے کو تعلیم سے بہت محبت تھی, تبھی تو قدرت اسے مادر علمی لے آئی. ارے پر استاد مادر علمی؟ ہاں جانا چاہتا ہے وہاں. چل پھر گھوم جا. استاد گھوم گیا. جھوم جا. ارے جھوم گیا. بتا اب کہاں پہنچا؟ استاد علم حاصل کرنے کے لیے آؤ اور خدمت کے لیے جاؤ. Enter to learn and go forth to serve. ہاں بچہ, لہٰذا اس بچے نے اسی کو اپنا نصب العین بنا لیا, تبھی تو قدرت نے اسے ساتھی بھی وہی دیے جو سرے کارواں بنے. ہاں استاد, سر شاہنواز بھٹو, اے کے بروئی, عبداللہ ہارون. شاباش بچہ. چل پھر گھوم جا. استاد گھوم گیا. جھوم جا. جھوم گیا. بتا اب کہاں پہنچا؟ استاد مادر علمی کے دانش قدہ میں, جہاں دو نوجوان طالب علم مملکت خدا داد کی باتیں کر رہے ہیں. ہاں بچہ, دکھا دے سب کو تاریخ کے جھڑوکوں سے ان ہم جماعتوں کے عزائم. السلام علیکم محمد علی, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. تم سنا عبداللہ ہارون؟ بس پڑھائی اور امی کی خدمت. مجھے تم پہ رشک آتا ہے, تم جنتی ہو. مجھے تم پہ رشک آتا ہے, تم بہت محنتی ہو. ویسے کن سوچوں میں گم تھے؟ دوست ہم مسلمان ہیں. سر سید نے ہندو مسلم کی جو تفریق بتائی, ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ہم انگریزوں سے تعلیم میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. جبھی انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمارے اس ادارے کے بانی حسن علی آفندی نے اسے قائم کیا. ہاں بالکل ٹھیک. سر حسن علی آفندی بھی وکیل تھے, میں بھی وکیل بنوں گا. واہ بہت خوب. ویسے وکیل بن کے سب سے پہلا مقدمہ کس کا لڑو گے؟ میں مملکت خدا داد کا. شاباش بچہ شاباش. ہاں تو خواتین و حضرات, آپ نے دیکھا بچپن سے لڑپن تک بڑا آدمی بننے کی جستجو. ہاں تو استاد وہی تھے محمد علی جو وکیل بنے
اور جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کا مقدمہ لڑے. پر استاد عوام جاننا چاہتی ہے کہ وہ وکیل بنے یا مسیحا. ارے بچہ اس عوام کی پیڑھی جانتی ہے کہ وہ وکیل ہو کے مسلمانوں کا مسیحا بنا. ارے استاد پر ایک وقت میں 2 ڈگریاں, یہ کیسے؟ بچہ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں, سمجھانے کی نہیں. شاباش, گھوم جا. استاد گھوم گیا, جھوم جا. جھوم گیا. بتا اب کہاں پہنچا. استاد مسلم لیگ کے اجلاس میں, جہاں یہ نوجوان سارے مسلمانوں کی امیدوں کا مرکز ہے. ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مثال تاریخ میں نہیں ملتا, مگر ہمیں پاکستان کو قائم رکھنے کے لیے ابھی اور قربانی کرنا ہوگی. مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا. ہمارے حوصلے بلند ہیں. اگر اسی طرح تمام ملت ہمت اور صبر کے ساتھ کام کرتی رہی تو ہماری یہ مصیبتیں انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائے. ارے سائیں, قائد تم تو زیادہ تر انگریزی میں کتاب کرتے ہیں. ہاں تو ہم وہ بھی بڑے شوق سے سنتے ہیں, بلکہ شروع سے آخر تک سنتے ہیں. واہ جی واہ, تم کو سمجھ بھی آتی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ نہ جی نہ, سمجھ تو نہیں آتی, لیکن اتنا ضرور جان لیتے ہیں کہ وہ جو بھی بولتے ہیں سچ بولتے ہیں, اسی لیے تو وہ قائد اعظم کہلاتے ہیں. قائد اعظم زندہ باد, جنہوں نے دیا پاکستان زندہ باد. ہاں تو استاد وہ تھے دبلے پتلے محمد علی جو وکیل بنے, مسلمانوں کا مقدمہ لڑے, قائد اعظم بنے اور نعرہ دیا پاکستان زندہ باد, اور جنہوں نے اس مادر علمی سندھ مدرسۃ الاسلام کا سبق علم حاصل کرنے کے لیے آؤ اور خدمت کے لیے جاؤ کو ایسا لیا کہ آخری سانس تک نبھایا. ہاں بچہ, قائد کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہے. استاد چلنا چاہتا ہوں. علم حاصل کرنا چاہتا ہے. استاد کرنا چاہتا ہوں. چل پھر گھوم جا. استاد گھوم گیا. پھر جھوم جا. جھوم گیا. بتا اب کہاں پہنچا. استاد سندھ مدرسۃ الاسلام. ہاں بچہ, بتا وہاں کیا دیکھتا ہے. استاد دیکھتا ہوں کہ یہاں کچھ طالب علم پڑھ رہے ہیں. میں اس ادارے کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں. یہ ادارہ میرے لیے ایک درسگاہ تو ہے, لیکن اس کے کچھ ممتاز پہلو ایسے ہیں جو اسے ہر ادارے سے ممتاز کرتے ہیں. اس میں قائد اعظم نے تعلیم حاصل کی ہے. میں نے کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ اس کی سنگ و خشت کی عمارتوں میں وہ ہوائیں رقم ہیں جن میں کبھی قائد اعظم ہوا لیا کرتے تھے, سانس لیا کرتے تھے. اس کے باغیچوں میں, اس کی درسی جماعتوں میں, اس کے در و دیوار میں وہ تاریخ رقم ہے جو قائد اعظم سے وابستہ ہے. وہی قائد اعظم جس کی اس مادر علمی نے 4 سال تربیتی پرورش کی ہے, اور پھر جب وہ بلندیوں کی پرواز کو نکلے تو اس ادارے کا تعارف بن گئے. ہاں, میں اس ادارے کا ادنا سا طالب علم ہوں, لیکن اب یہ ادارہ میرا بھی تعارف بن گیا ہے, اور مجھے یہاں قائد اعظم کا دست شفقت براہ راست اپنے سر پہ معلوم ہوتا ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد.
سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں 2 روزہ گلوبل ریسرچ کانگریس کے تحت ہونے والی فرسٹ انٹرنیشنل کانفرنس آن گرین اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ میں پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا۔ انوائرمنٹل سینیریو ان پاکستان کے عنوان سے منعقدہ پینل ڈسکشن کی میزبانی کے فرائض لیکچرر ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹل سائنسز مس امرین عزیز نے سر انجام دیے۔ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف انوائرمنٹ اینڈ انرجی مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ آف بزنس مینجمنٹ کراچی ڈاکٹر شاہد امجد نے پینل سے گفتگو کرتے ہوئے پاکستان میں موسمیاتی تغیر کی مختلف وجوہات پر روشنی ڈالی۔ And especially for Pakistan, we have glacier melts, we have sea level rise, we have erosion of coastal areas, there is erosion. Also there is a problem with some of these coastal areas, coastal communities might be feeling that. So all these are factors that can impact globally. جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ماحول دوست اشیاء کے استعمال پر بات کرتے ہوئے چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ٹیکسٹائل انجینئرنگ مہران یونیورسٹی جامشورو ڈاکٹر ذیشان کھتری نے کہا کہ ہر شعبے میں ریسرچرز کو چاہیے کہ زیرو ویسٹ اسٹریٹجی پر کام کریں۔ If I'm the textile engineer, so I should contribute something as the fabric or the clothing that can address the environmental issues. At least we should be responsible. We do not produce waste. Yes. At least this is the at least we at least if we are not if we are not producing something green, at least we should consume green, right? We should have an approach of the green consumption, I would say. For example, the use of the PET bottles, use of the straws. I think as a researcher, if we can produce the materials, or I belong to textile, or if we are an environmentalist, we should contribute to the zero waste strategy. پینل میں شریک ماہر ماحولیات محمد علی نے شرکا کو زیر زمین پانی کی سنگین صورتحال سے آگاہ کیا۔ Water scarcity is a global phenomena. First you have to understand the thing in the right perspective. Currently اگر آپ بات کریں تو 1% ڈپلیشن ہے گراؤنڈ واٹر کا ورلڈ وائڈ۔ اب آپ کہتے ہیں بارشیں ہوئی ہیں، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، تو پانی ڈپلیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ اصلی بات یہ ہے کہ آپ کیا ہسٹری کی بات کریں، 2023 میں 2000 میں آپ پیچھے چلے جائیں، موزس کے ٹائم میں -1400 BC پہ چلے جائیں گے، اور پیچھے چلے جائیں 10,000 50,000 -50,000. What has taken millions of years for the water to go into the ground. آپ کی پاپولیشن جس طریقے سے اس کو کھینچ رہی ہے پانی کو استعمال کے لیے، اٹس اے ریزنبلی چیپر سورس دین گوئنگ اینڈ پوائنٹ کراچی ٹو پرچیز واٹر. اگر آپ کو صاف پانی گراؤنڈ سے مل رہا ہے آپ نکال لیں. ماہر امور صحت ڈاکٹر منہاج احمد نے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے معاشرے پر ماحولیاتی تغیر کے اثرات پر اظہار خیال کیا. میں بیسیکلی انوائرمنٹ کو صرف گرین پرسپیکٹیو سے نہیں دیکھتا ہوں، میں انوائرمنٹ کو ایز اے ٹوٹل سوسائٹل پرسپیکٹیو سے دیکھتا ہوں، کیونکہ انوائرمنٹ ہی ہماری سوسائٹی بناتا ہے. سوسائٹی میں ہی ہمارے بچے گرو ہوتے ہیں اور ان کو وہ تہذیب و رفتار مل رہی ہوتی ہے جو ان کو فیوچر کے لیے چاہیے ہوتی ہے. پینل کے اختتام پر چیئرپرسن اسکول آف کمیونیکیشن اسٹڈیز یونیورسٹی آف پنجاب پروفیسر ڈاکٹر بشرا رحمان اور ایسوسیٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ٹیکسٹائل انجینئرنگ مہران یونیورسٹی جامشورو ڈاکٹر اویس کھتری نے شرکا کو شیلڈز پیش کی. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ہم جتنی زیادہ تکلیفیں سہنا اور قربانیاں دینا سیکھیں گے اتنی ہی زیادہ پاکیزہ، خالص اور مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھریں گے، جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بن جاتا ہے. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں کوسٹل کلائمیٹ چینج چیلنج کے عنوان سے لیکچر پروگرام منعقد کیا گیا. سابق وفاقی وزیر اور چیئرمین واٹر انوائرمنٹ فورم نثار احمد میمن نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو ماحولیاتی تغیر کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے پانی، خوراک اور توانائی کے سیکیورٹی پلانز ترتیب دینے کی ضرورت ہے.
उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पोर्ट्स और साहिली पट्टी मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज करने में मुआविन साबित हो सकती हैं। Indus ends up with a delta, and delta is so rich with mangroves, which is one of the heritage site, international UN site you have, the mangrove site, which is a large one. There are a couple of other countries which are also mentioned. 2 districts are covered with the mangrove. One is the Karachi district and the adjoining district of Thatta. And Thatta, another historic place where you have bamboo, you have all the rest of things. But in terms of the coastline, it is the part of the delta is coming into is the district of Thatta. I think we have one of the long coastline which is about 1,000 kilometers long. It is so rich, I sometimes wonder if only we could be rich in our economy and in various aspects as rich as the coastline is. Now in this you have also the 3 ports, one being the newer one, the Gwadar, which is coming up, visited several times, and Gwadar is one, and the 2 ports that you have is right here in Karachi, in Sindh. So out of those 250, you have 2 Karachi Port Trust, which is so close by, and Port Qasim on the other side. So these are the 2 ports. In my view, it is a gateway to the world, because whether you go to the Indian Ocean or whether you go to the Persian Gulf, whichever side you take, it is a gateway. तलबा को यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बताते हुए निसार अहमद मेमन ने कहा कि अगर 2075 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल ना किया जा सका तो जमीन पर इंसान का रहना मुश्किल हो जाएगा। Clean water and sanitation. Just think how important they are for life. Clean water. This is a human right. This is not only requirement, it's a human right internationally accepted, and in your constitution too. Then SDG 12 is responsible consumption. If you open the tap and you know it's my water, you are not being responsible. Renewable energy, which is 7th goal. Pakistan's hydel is, just remember, we have dams, we have these. Hydel, we are only used 11% of the potential. The rest of the 89 is untapped. Just imagine. And hydel is the cheapest, cleanest form, but right now it's a lot of time consuming, therefore we have to go to the solar and the wind. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बहुत कम कार्बन इमिशन के बावजूद आलूदगी से शदीद मुतासरा ममालिक की फहरिस्त में शामिल है। We, Pakistan, is 0.08% of the contributor to the carbon emission, but we are the 5th large, among the 5th. Sometimes 3, sometimes 8. Let's say among the 5 or 10 largest sufferers, affectees are we. So therefore we must be bullish about it. इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने कहा कि हमारे पास नौजवानों की सूरत में बहुत बड़ी एनर्जी मौजूद है जिसे इस्तेमाल करते हुए हम माहौलियाती तब्दीलियों से बखूबी निमट सकते हैं। उन्होंने साबिक वफाकी वजीर निसार अहमद मेमन का शुक्रिया अदा किया और शील्ड पेश की। सारा बेटी, आपकी अम्मी ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। ठीक है अशरफ अंकल, मैं बस्ता लेकर आती हूँ। सारा, तुम अपनी अम्मी को फोन करके तो पूछ लो। हाँ हाँ बेटा, क्या हुआ? अम्मी, मैं अशरफ अंकल के साथ घर जा रही हूँ, ठीक है? बेटा, मैं रास्ते में हूँ, किसी और के साथ नहीं जाना। देखें जी, हमें इजाजत नहीं है बच्चों को अजनबी लोगों के साथ भेजने की। अम्मी! बच्चों, कभी भी अपने वालिदैन या साथी को बताए बगैर किसी के साथ कहीं भी ना जाएं। मजीद मालूमात और शिकायत के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की हेल्पलाइन 1099 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनके साथ लैंडलाइन, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए राब्ता कर सकते हैं। ये पैगाम आप तक पहुंचाया है शहरी पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने। Thank you for inviting me to be one of the speaker which you do, I believe, on every Tuesday. And particularly I am thankful to
Shoaib Saab, Huda Saiba, and your President Ajaz Saya for giving me an opportunity to be with you in this afternoon. So this was just a thank you. I just wanted to say, don't want you to leave. So the topic which I love to speak always, I am so fond of this phenomena towards the development of this country in terms of the higher education. So I will try to give you some background that how the higher education has been evolved in this part of the world and how we have taken and what has happened around and how the world's background is towards the higher education. Now when we talk about higher education, we assume that we get a child, we get a youth who has come across from the primary, secondary and higher secondary education. And I selected two lines of my lovely poet, Shah Latif, a poet of 17th century. And he says, Allah dahi mathyan, Allah dahi mathyan, dahyun dukh disan. It's very interesting. In the same way, if we look at Sophocles, who was a Greek tragedian, and he said that all 2000 years ago to him. And he said, when wisdom brings to profit, to be wise is to suffer. So the both are almost in the same line and on the same direction. And why I have quoted that? Because I see that a student, a child who comes from the primary education to the university, when we talk about higher education, we are saying, and we understand that that's university education we are talking about. So, a student when reaches to the university, and in parallel, a teacher who teaches at primary, who teaches at secondary and higher secondary, college, and the education and the university, the responsibilities increases, the wisdom increases, and that's why if you are a teacher, if you really fancy to be a teacher at a university level, you must understand these lines, and that's why, ladies and gentlemen, I wanted to quote it. Next, please. Now, there are many definitions when we talk on the higher education, but I just wanted to have a formal definition to make you understand. I hope all of you understand, but just have a quick go through that. So then, simple words, a component of a post-secondary or third level or tertiary education is an optimal final stage of formal learning. So as I said already, that how it moves from your primary education to the university education. And then according to the UNESCO 2011 declaration, the undergraduate's study terminates, and which we call is a level 6, then the master's at a level 7, and the doctoral at level 8, whereas 4 to 5 are related to the non-degree level education, which comes through the continuing education and the further education. So you see, this is how. But to me, frankly, this is a very formal definition of the higher education. But to me, the responsibility of the university is to groom a child, is to groom a youth, to make him a responsible citizen, to make him a human who shall serve the human beings and bring the peace and development to his or her country. Now I just wanted to take you a little bit back, that how the education is evolved on this globe. So you see, Greeks and Romans, I quoted, Greeks and Romans had no universities.
they did not have any concept of the university. There was no formal education. There was no any brick and mortar or the libraries, laboratories, or whatever you call it. But, and the same way, if I've just quoted again Socrates, and what I said that here is that a great teacher like Socrates gave no diplomas as compared to a modern student. So you see, in today's time, if you call a student for 3 hours maybe, and have a chat with him, and she looks for, she looks for a very formal sort of a certificate at least. He will be interested. So that's why I quoted him, that in the time when there was no formal education, how the people and how the population of that time went for learning and what was their passion and how we do it nowadays. Can we go back? So then the 12th and 13th century, which is the Middle Age, and then that's the Europe I'm talking about. So the education, the higher education evolved in the 12th and 13th century into the Europe, and from the Europe we got it from UK and from the British to the subcontinent. And as you know that the two famous universities from the UK which have moved and brought the education, which is of course Cambridge and Oxford. But I will go to let you know that the first two institutes, please. So in other words, we say that we are the heirs and successors not of the Athens and Alexandria, but of the Paris and Bologna. Now the Paris and the Bologna, these are the two universities. Those were institutes and became universities, and those are the two pillars which brought a formal education into the year of 1119 and 1088 into the world, and then we started to understand the education. So and what I am trying to say here is, you see nowadays, as Huda was talking about me, and she said Professor Memon or Professor Sarah is a founder of this and that, and I become very happy, and so all of us. But look at that, the time, when there was Oxford, which cannot be ascribed to the King Alfred, when the Bologna, which did not go back to Emperor Thucydides, and Paris did not exist in the time of Charlemagne. So these are the virtues, these were the thoughts, and this is how, and when we talk about that, how to compare with the 10th and 11th century people and their learning, and today what we stand. And the interesting thing is that in that Middle Ages, there were the 7 liberal arts, which were grouped into the 2 groups. Those groups were Tritium and the Quadrivium. The Tritium included grammar, rhetoric, and logic, whereas Quadrivium included arithmetic, geometry, astronomy, and music. Now, ladies and gentlemen, look at that. I remember my father, Taj Sehrai, teacher himself, archaeologist, historian, educationist. You see, when I used to sit with him, I being myself a mechanical engineer, and when he started to talk, and when he used to talk with me, you name it, he will talk on music, he will talk on art, he will talk on astronomy, leaving aside his interests, which was archaeology, culture, and history. So this is the where, to be very honest, at the moment, our youth and our universities are lacking. We are just trying to build, and we are just trying to groom. Of course, these are the requirements of the 21st century, where the people are living in this challenging world, and they look for shortcomings and having a quick outputs. But then, to be very honest, we are not producing a university graduate. I tell you, when my father founded the Talbul Mullah High School, Dadu, which is now the largest school in that district, I'm talking about early 50s. And really, when I read that and I realized he started music at that time in the school.
I still remember one of the mashhoor gharana gaik, Ustad Saleh Sant. He, जब वो गाता था और मैंने खुद देखा कि हमने मौसमों को उसके गाते हुए चेंज होते हुए देखा. तो that was all the education. That was, I am talking about a secondary education. I am not talking about the university education. और अब मुझे बताएं, I am the part of this whole business, but tell me which university has a music is optional even, not compulsory I shall say. Anyway, I have a little time, I will go forward, please. Now coming to the Pakistan, because that's what we have to look at. Look at that. We have, when Pakistan came, we had only the two universities. That was the Punjab University, which had around 700 students. And then 4 months before existence of Pakistan, one of the famous university, which is the mother universities of the Sindh province, which is Sindh University, was established in April 1947. But that university at that time when Pakistan created was just a machinery to monitor the performance of the colleges, was involved in academics. But anyway, then in the first decade, we see here, there were only 4 universities. Then in the next decade, we see 10, number reaches to 10, then it reaches to 18. Now this is the period, frankly speaking, which is between 68 to 77. I hope you recall Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, who came into 1971. And that gentleman brought a lot of changes in education. That's a debate, we can debate on many other aspects of that educational time as well. But the good thing was that the number of the universities increased, the budgets of the universities increased, the VN created. There was no VN. Before I will take to the next, that was the Qaid-e-Azam, and how he saw the conditions at 1947. But before, I will go that, but at the moment, because I am sharing this where we have, so this was a good period, frankly speaking, between 68 and 77. The universities, though reached at a still low number, 18, but then, there's an era which is 1988 to 1997, 43 universities. Then in the next decade, we reached to the 110. But now, if you ask me how the higher education came into the Pakistan, I have no doubt and I have no hesitation, and I must appreciate the vision of Dr. Ataur Rahman. If anything happening today, or if there is any development today, we see credit goes to him. Credit goes to I was talking with the gentleman here when he talked about that the gentleman is coming from Boston. So I told him that the Boston think tank, which brought US and Pakistani citizens together, and that think tank basically forwarded a lot of recommendations for the development of higher education, and those recommendations were given to the government. Zubaida Jalal was then education minister, and she actually made a 21-member task force headed by Qasim Lakha and Ishrat Hussain and some more. And so the Higher Education Commission came into existence, which is still existing. Then today, as a situation is that in the 2023, at the moment we have 247 universities in this country. Out of that, 100 are private and 147 is public. If we come to the Sindh, excluding Karachi, then we have 41 private universities. Total in Sindh, we have 41 private universities and 30 public sector universities. And if we talk about Karachi, then we have 38 private universities and 9 public sector universities. The only thing went in that era was
the mushroom growth of private sector universities. It is a debatable again, and we don't forget the Aga Khan is also a private university. The Habib University is also a private university. IOBM is also a private university. These are the universities for which all of us are proud. Doesn't matter if we look into the various other aspects. But universities were established, and similarly, one of the, we talk access of the education at doorstep. And I always give my example. This is Mujib, and I did my primary and matriculation education from Dadu. As I said, I was a student of my father as well. I did my matriculation from the same school. But then one or other way, I don't know, and still I don't know. My father, we were very well settled in Dadu, and there was a very good college. He decided that I shall move to Karachi. And I came to Karachi and I did my intermediate from DJ Science College in 1981. And I tell you, ladies and gentlemen, if my father would have not decided that, and if I would have not come to the Karachi, I don't know what would I have been. Leave aside then, I went to the university, leave aside that I went for higher education to the UK. But the decisive role in my career was a move from Dadu to Karachi. Though there were many things. I shall skip because of the time. So, there is a phenomenon, there is a very common and a political slogan. A person wake up in the morning and say, I want to establish a university. I want to make this campus to the university. And this is how, unfortunately, we have enclosed ourselves in a huge net where there is no ventilation. We are consuming a lot of our budgets, which are very restricted otherwise, on the mushroom growth of the campuses and the universities, which are not really being monitored. Their quality is highly debatable. So anyway, I will go forward. So the education policies, I just wanted to give you a quick review. So the first education conference, and I wanted to quote Qaid-e-Azam. There's a speech in November 1947. And what he says, look at that. In 1947, there is immediate and urgent need for giving scientific and technical education to our people in order to build up our future economic life and to see that our people take to science, please, take to science, commerce, trade, and particularly well-planned industries. We should not forget that we have to compete with the world, which is moving very fast in this direction. This is what he said in 1947. Unfortunately, he did not remain much with us. I am being the Vice Chancellor of his alma mater. He remained in Madressatul Islam for 5 years, from 1887 to 1892. The highest period of his academic career he spent with us, and there's another lecture I will give inshallah sometime. Next. So the education policies have moved, and all these education policies have involved the higher education. It has a component of the higher education. So we saw, 1959, 72 to 80, these were all the VNs and all the policies, 79, 92, 89 to 2010, 2001 to 2004, 2009. So, under these all, of course, some outputs were achieved. Some outputs were distinguished. During that time, we shall not forget, Pakistan went through a very rough political, economical, and lot of tragedies and lot of calamities. We saw wars, we saw flood, we saw political setups. We went through the 3 constitutions and around 4 supra-constitutions. So education is a part of your life.
Whether it's the primary, secondary, or higher secondary, or a university, it's the part of your life. It's the part of the country. I remember when I applied for the post of, can I have 5 more? Thank you. It's a good afternoon, we can talk, I think we shall not rush. So you see, I remember when I appeared for first time for the Vice Chancellorship of Sindh Agriculture University, Tadojam. So one of my friend, I don't want to take his name, quote him, but a very good friend, he's still, nowadays he's also Vice Chancellor. So he came from the interview and I said, how was that? And he said he gave a very, I said, आपने क्या कहा? So कहा मुझसे पूछा उन्होंने कि कैसे देखते हैं आप हायर एजुकेशन को पाकिस्तान में? तो मैंने कहा जैसे पाकिस्तान है वैसे ही मैं हायर एजुकेशन को भी देखता हूँ. तो मैंने कहा फिर तुम आज सेलेक्ट नहीं होगे एटलीस्ट. So anyway, what I'm trying to say is, it is a part of our life. So the higher education or the education has gone through all these ups and downs. But that's very important now. That is the 2010 सेनेटर साहब बैठे हैं, वो इसके पार्ट रहे होंगे हमारे इस 18th amendment के. That is very important. That is the time where all the federal chapters, most of the federal chapters went and came down to the provincial level. And then we saw a lot of development towards the development of even provincial higher education commissions. Like now we have a Sindh Higher Education Commission, Punjab Higher Education Commission, and there is also, I believe, in KPK, except Balochistan, there are now 3 higher education commissions. I had a lot of reservations towards a quick migration, towards a quick transition from federal HEC to the provincial HEC. But today, I must say, and I must admit, that the Sindh Higher Education Commission is doing a very good job. And really, today I tell you, if Sindh Higher Education Commission did not exist today, we would have been in a lot of troubles. And most of our old universities, like University of Sindh, Karachi University, Shah Latif University, Agriculture University, Tandojam, and so many would have almost closed or bankrupted. Now there is a debate, we can talk the utilization of funds and all that, but already I am short of time, I will move. So this just give you a quick look at the moment. We have moved from, just I'm sharing, so look at that, the enrollment, which has moved from 1.2 million to now 2.2 million, including our, I have given and shared male and female population. And again, you see, it's a very good thing to see that our female population is also going side by side with our male population. It's not quite away from the male population. Next. This is also very interesting figures. I wanted to share the faculty. At the moment, we have around 57,000 faculty, and out of that, we have 20,000 PhDs. So which is like a 35% of the around the whole country. The faculty which exists in the universities is PhD. अब ये मुझसे नहीं पूछिएगा कि PhD में फिर क्या क्या होता है. That's another thing, and we'll talk sometime, or maybe on the lighter side, have a cup of coffee. But majority of the things are in a good direction, in a good track, and that's where I will say that we are not in a, it's in better shape. So you see how we have moved from 17 to the 2021. At that time we had a PhD faculty 30%, and the male faculty were like 75%, and female faculty, PhD faculty was 24. Overall female was 36 and the male 63. So it's a good sign. I see, and I'm very happy to see our female population is taking interest towards the teaching, and they have become a very vibrant part of the universities, and they are really serving in a very right direction. Next, please. This is also very alarming. Very alarming. This is how the survey I have quoted here.
This is how when we say people ask you a very famous question, what is the literacy rate of the country? And we have a lot of figures to share and different definitions. In Pakistan, let me tell you, ladies and gentlemen, that the definition of the literacy is, can you read whatever in your mother tongue? That is the definition of the literacy, which is still even 57 to 58%. But look at that figure. You know, leaving aside the pre-primary, which is maybe a post class, maybe a classified class, which has a 14.4 million, but we drop, you see, primary education, this is where we start, 25.7 million, and the next stage is the middle section, where 63% child drop. This is how we are moving in present times. 63% children are dropped from the primary education to the middle education. Then we reach to the 9.3 million, 4.9 million, where again in secondary education we have a 47% drop. Then if we come to the higher secondary education, we have still 28% drop. Then if we come to the university education, which is just 21% again drop. But the interesting thing is on your left side, see, we start from 25.7 million from the primary, and we reach in that university is just a mere figure of 2.76 million, which is like 87% students from the primary education to the university do not reach to the university. I have shared with you the number of the universities and the mushroom growth of universities, I must admit that. But then the other side is also very alarming. Whatever the situation is, whatever the reasons and rationale are, but it is the fact that you are just 13% student basically reach from your primary education to the university education. And when I was talking about the various policies which are being driven and which are being designed and to a certain extent were implemented, then one of the major factor was that we shall have 20% population from primary education to the university, which still we have not achieved. Next, please. This is just wanted to share. वो मैंने सिर्फ दो मुल्क नहीं रखे यहाँ पर. हम always we are interested to compete with the India. मुझे याद है एक गांव में दो दोस्त थे, गुल्लू एंड वल्लू. तो Mr. I'll take 2-3 minutes. I know you are very restricted administrator. It's just, तो वहाँ पर दो होते थे, गुल्लू और वल्लू, गुल मोहम्मद एंड वली मोहम्मद. तो जब इम्तिहान हुआ तो गुल्लू फेल हो गया, गुल्लू फेल हो गया. कोई है तो नहीं गुल्लू यहाँ? तो वो जब गुल्लू फेल हो गया तो उसके माँ बाप बड़े परेशान हुए. उन्होंने बड़ा उसको प्रेस किया कि तुम ऐसे हो वैसे हो. सारा दिन उसके सबक लेते रहे, मारपीट भी थोड़ी सी की. नेचुरली वो बच्चा रोने लगा. तो वो जब शाम हो गई, कहा बाबा अब चलो ठीक है, अब सब ठंडे हो गए. गुल्लू रो रहा है, गुल्लू रोना बंद ही नहीं कर रहा है. तो रात हो गई, सारे परेशान हो गए. बाबा अब वो माँ बाप माफ़ी मांगने लगे, बेटा अब हमें माफ़ कर दो, फेल हो गए, अब पास हो जाना, हमें छोड़ दो. वो बस ही नहीं कर रहा है. तो आखिरकार उससे पूछा, बेटा क्या मसला क्या है तुम्हारा? तो उसने कहा मुझे ये मसला नहीं है कि आपने मुझे मारा है या मैं फेल हो गया हूँ. मुझे मसला ये है कि वल्लू पास क्यों हुआ है. ये मुझे मसला है कि हम सारा दिन इकट्ठे थे, ये पास हो गया, मैं फेल हो गया. So please do not compete to the very inner or very shall not be restricted. If somebody is doing good, we shall appreciate. If somebody is not doing good, we shall rather suggest him to improve upon. So this is why I quoted some countries, that how they are. And the important thing which I wanted to share through this data, which is very important. कल मैंने हुदा को कहा था कि I will just extempo, I will not share and will have no presentation. But that particular slide forced me to make a presentation, frankly speaking. Now look at that, Finland. Because I wanted to share the GDP, which is very important, that how much we really invest into the education.
So it's just, I'm talking about the whole education, it's not higher education. 6.9% by Finland, and Pakistan at the bottom, which is 1.7%. That was also the time before the higher education, before the Ataur Rahman, it was even went to the 0.73, which is at the moment now 1.7. So you see how it relates. First is your GDP, then is your literacy rate, and then is your HDI, which is the main factor of the, which is the main output of the higher education. So look at that, the Finland is 0.94 and we are at 0.54. Shortage of time, I won't talk much. Next. So these are the 10 reasons which I can share with you, and you can have a copy of it, that why the Finns and why the Finland education is a good model, why they are contributing as HDI across the world at the highest rate. So I could have talked, but again I will make it. Thank you. So just way forward, we have to go towards the आज 2 महीने पहले एक ट्रेनिंग हुई, एक गोरा आया हुआ था और हम वाइस चांसलर्स को ट्रेनिंग दे रहा था, तो मुझसे पूछा, मैंने कहा, उसने कहा हाउ द वाइस चांसलर कैन बी ए स्ट्रॉन्गर, मुझसे कहा कि हाउ द वाइस चांसलर कैन बी स्ट्रॉन्गर. मैंने कहा देयर इज नो नीड टू अ वाइस चांसलर टू बी स्ट्रॉन्गर, देयर इज द नीड दैट अ वाइस चांसलर शैल अंडरस्टैंड हाउ टू मेक योर फोरम्स स्ट्रॉन्गर. शुड नॉट फॉरगेट दीज फोरम्स. अगर आप इन फोरम्स को लेकर चले तो आपकी हायर एजुकेशन भी अच्छी होगी, आपका इदारा भी अच्छा होगा. सो द बोर्ड ऑफ स्टडीज़, बोर्ड ऑफ फैकल्टीज, एकेडमिक काउंसिल, FPC, syndicate and senate, all are the part of the your act of the university. इनको फॉलो कीजिए, हम सबको फॉलो कीजिए, करना चाहिए जो जहाँ पर बैठा हुआ है. नेक्स्ट प्लीज. द सेकंड इज द स्ट्रेंथनिंग द ऑफिस. ये बड़ा अच्छा हुआ है रिसेंट टाइम्स में. वी हैव a QEC, we have ORIC, which is our research, innovation and commercialization, youth development center and university development office. ये जो ऑफिसेज HEC के थ्रू ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज़ में डेवलप हुई हैं, दे आर रियली प्लेइंग अ वेरी डिसिसिव रोल. आई कैन स्पीक अ लॉट बट अगेन आई विल लीव इट. And the strengthening of the 3 stream. There is always 3 stream resources of financial, because a lot of debate is there that how the utilization. तो आप देखें कि हमें ये इस पे काबू करना है. I am coming. Government grant of GDP, rationalization of fee structure. हमारे यहाँ बड़ा ये थोड़ा सा स्लोगन हो जाता है, हम गरीबों को मुफ्त में तालीम देंगे. आप गरीबों को ज़रूर मुफ्त में तालीम दें, मगर अमीरों को तो ना दें. तो आप जब पब्लिक सेक्टर में बैठे हुए हो तो आपके लिए गरीब अमीर की कोई हैसियत नहीं है. गरीब भी वही फ़ायदे ले रहा है, अमीर भी वो ले रहा है. हो यूँ रहा है कि यूनिवर्सिटीज़ बहुत पीछे जा रही हैं बिकॉज ऑफ नॉन रेशनलाइजेशन. तो गरीब को बिल्कुल मौका देना चाहिए, गरीब को स्कॉलरशिप मगर उसको मेरिट पे देनी चाहिए. एंड द लास्ट वन इज़ द सस्टेनेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी. आजकल हमारे बासेस बहुत हो गए हैं, पाकिस्तान में बासेस बहुत हो गए हैं यूनिवर्सिटीज़ के. मेरे बास बताऊँ आपको कितने हैं. मेरा बास पहले फेडरल एजुकेशन मिनिस्टर है, फिर मेरा बास चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान है, फिर मेरा बास चीफ मिनिस्टर सिंध है, फिर मेरा बास मिनिस्टर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स है, फिर मेरा बास चेयरमैन सिंध HEC है, फिर मेरा बास सेक्रेटरी यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स है, और नीचे तो बहुत सारे हैं जिनको मैं बास तो नहीं कह सकता, लेकिन दे प्ले लाइक दैट. तो वहाँ पर हमें कंट्रोल करना है. यूनिवर्सिटीज़ ऑटोनॉमी, जब ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो ग्रीक और अलेक्जेंड्रिया मैंने शेयर किया, उसका पर्पज़ ये था. और जो 2 यूनिवर्सिटीज़ मैंने, यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस मैंने कोट की, तो ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बड़ी ऑटोनॉमी और बड़े लिबरल तरीके से पढ़ाया, और आज तक उन्हीं के फ़िलासफ़र, उन्हीं के थियोलॉजिस्ट, उन्हीं के एक्टर्स, उन्हीं की म्यूज़िक हम सब सुनते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. मुझे पता है यहाँ पे बड़ा टाइम का रिस्ट्रिक्शन होता है. प्रोफेसर को जब खड़ा करते हैं तो वो बड़ा मुश्किल होता है उसको रोकना. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. पाकिस्तान फाइनल. थैंक यू. थैंक यू डॉक्टर मेमन. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस के तहत होने वाली फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन री इमेजिनिंग अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, एजुकेशन एंड पेडागोजी के दूसरे रोज़ पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया.
री-इमेजिनिंग आवर फ्यूचर्स टुगेदर अ न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन के उन्वान से मुनक़िदा पैनल डिस्कशन की मेज़बानी के फ़राइज़ लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन अजब अली लाशारी ने सरअंजाम दिए। वाइस चांसलर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदा सज्जाद ने पैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौजूदा तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम बनाने के लिए नौजवान नस्ल को अपना किरदार अदा करना होगा। Education is not something which is working above the society. It is something which is working within the society. So we cannot say that education will change everything. Rather, education itself is changed by the society. So whenever we want to bring some sort of changes, we always expect that education system can do that thing. If we talk about the sustainable development, sustainable education, then we should remember that the education system itself should be sustainable, and we should bring certain policies, and we should prepare our young generation to be responsible citizen. एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ज़ैबिस डॉक्टर नजमुन निसा ने मौजू पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें अपने तदरीसी तरीक़ाकार को मज़ीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है। Sustainable education is all about promoting global citizenship. Sustainable education is all about inculcating the concept of life skill based curriculum or life skill based education in curriculum, because now the learner is a global learner. Now the economy is considered as a global economy, so we need to improve our curriculum, we need to improve our teaching practices. असिस्टेंट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची डॉक्टर बुशरा खुर्रम ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि दौर हाजिर में दरपेश ग्लोबल चैलेंजेस से निमटने के लिए सबसे पहले हमें असातिज़ा के नज़रिए को बदलने की ज़रूरत है। All emergencies, whether they are educational emergencies or all kinds of challenges and gaps, whether they are educational or of any other kind, can be dealt with what we call vision, planning and care. I think these are the three key words, because if we have the vision, if we plan according to our vision, and if we care to put it into action, then any challenge or learning gap can be met and dealt with. As far as teacher training is concerned and classroom is concerned, what I would say is, to be able to address any gap or any challenge, you need to acquire the relevant knowledge, skills, attitude, as well as the values that value that challenge or closing the gap, so that you can put it into the classroom and into the education scenario. शोबा तालीम इकरा यूनिवर्सिटी कराची की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर अंजुम बानो काज़मी ने पैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को तलबा तक पहुँचाने के लिए असातिज़ा को पेशावराना तर्ज़ अमल अपनाने की ज़रूरत है। Two things are needed: professionalism in teachers and resourcefulness. A teacher should be resourceful, a teacher should be a professional in her conduct, in her duties and all this. Through that process, we can convey and mold our students to fulfill these goals. पैनल के इख्तिताम पर डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज डॉक्टर जाहिद अली चनर ने शुरा को शील्ड्स पेश की।
جی ناظرین کو تازہ ترین خبروں سے آپ کو آگاہ کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری. بارشوں کی وجہ سے سندھ کے کافی علاقے سیلاب کا شکار ہو چکے ہیں. سیلاب کی لپیٹ میں آنے والے علاقے حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، کنڈیارو لوگ ریسکیو کے منتظر ہیں.
जब तुम परेशान न हो, ये नाकानी आफत तो टल जाएगी। सब्र तामुल से काम लो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखो और इंशाल्लाह अन्य कुछ ठीक होंगे। ठीक है, जाके पढ़ाई पर ध्यान दो, सब ठीक हो जाएगा। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी आबिद, मेरी बात सुने, शाहिद भाई से बात हुई है मेरी, वो बहुत परेशान थे। ठीक तो है ना, अम्मी तो ठीक है ना? अम्मी और शाहिद भाई ठीक है, लेकिन गांव के हालात बहुत बुरे हैं। हर जगह सैलाब आ चुका है और जो हमारा घर था वो भी बह चुका है। मुझे लगता है आपको गांव जाना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, मैं देखता हूँ, करता हूँ कुछ। चलिए ठीक है, अल्लाह हाफिज। बच्चों आप असाइनमेंट नोट करके लेकर सबमिट करवा दीजिएगा, ठीक है? उसके बाद आपसे मैंने बहुत जरूरी बात ये करनी थी, जैसा आप सबको पता है अस्पताल के बारे में हर तरफ सैलाब है, बहुत सारे गांव, बहुत सारे घर पानी के अंदर हो चुके हैं। तो इस मुश्किल घड़ी में अपने प्यारों का और उनके प्यारों का साथ देना चाहिए। इसीलिए हमने ये फैसला किया है कि कल से हम अपनी यूनिवर्सिटी में एक ब्लड रिलीफ कैंप लगाएंगे। उस कैंप के अंदर हम डोनेशन और कुछ जरूरी सामान इकट्ठा करके पंडाल के लिए निकलेंगे। मुझे आप बच्चों से उम्मीदें हैं कि आप इस कैंप के लिए बढ़कर हिस्सा लेंगे और सबको इस नेकी काम में सबका साथ देंगे। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर। सर ने वैसे जेब बनने का आइडिया अच्छा निकाला है। आज पैसे लेंगे और कल किसी को पता भी नहीं चलेगा क्या था ब्लड रिलीफ ये सब। चल यार, बिरयानी खाते हैं। वही की नहीं, शेख की बिरयानी। यूनिवर्सिटी वाले ने फिर से फीस की लाइन लगा दी। क्या चल रहा है? अरे वो तबीयत खराब के साथ ये बताओ क्या चल रही है? सर ने परसों अनाउंसमेंट की थी ना, डोनेशन के लिए ब्लड रिलीफ कैंप लगेगा, ये हुआ एक माल जमा करने की इसलिए मतलब है। हम सब तैयार हो जा रहे हैं, ये सब सामान इंतजाम कर रहे हैं, तुम जाओ। चल लूंगा, थोड़ी तफरीह हो जाएगी, क्या कहती हो? तुम कर लो। मुझे नहीं पता, ये सर के घर वाले हैं। इस सैलाब में सर का घर भी टूट गया, लेकिन फिर भी सर ने खुद से पहले बच्चों के बारे में सोच रहे हैं जिनका इस सैलाब में नुकसान हुआ है। हम कितने खुश नसीब है ना, हमें ऐसा साथी मिले जो खुद से पहले हमारे बारे में सोचते हैं। सच कहते हैं उस्ताद वालिदैन की जगह होते हैं। चल यार, बहुत बातें हो गई, अब काम करने से। सर वो आपसे कुछ बात करने की। बताया
کہ آپ کے گھر کے حالات بالکل بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا اور ہم پورے ٹائم آپ پہ الزام تراشی کرتے رہے, آپ کا مذاق بناتے رہے. ہمیں سچ میں خود پہ بہت شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. پلیز سر اگر ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیے گا. ہمارا مسٹر شرمیلا متن ہوگی, مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور تم سب کو سیدھی راہ دکھانا, نیکی اور بدی میں فرق بتانا, یہی تو میرا فرض ہے اور میں اپنے اس فرض سے منہ نہیں موڑ سکتا. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم بچوں نے میرا ساتھ دیا اور اس نیکی کام کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور انشاءاللہ امید ہے آگے بھی کرتے رہو گے. چلیں کیفے چلتے ہیں. سنگ بے قیمت تراشا اور جوہر کر دیا, شمع علم و آگہی سے دل منور کر دیا, فکر و فن تہذیب و حکمت دی شعور و آگہی, گمشدان راہ کو گویا کے رہبر کر دیا, چشم فیض اور دست و پارس صفت جب چھو گئے, مجھ کو مٹی سے اٹھایا اور فلک پر کر دیا. السلام علیکم ناظرین, پروگرام وائس آف SMIU میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان اقراوان. آپ ہمارا یہ پروگرام SMIU TV اور EDU TV پر براہ راست اور ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں. ناظرین, آج کا ہمارا موضوع نوجوان طبقہ کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے, جو لوگ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں اور اپنی سکلز کے ذریعے کمانے کی خواہش رکھتے ہیں. جی, ہمارا آج کا موضوع انٹرپرینیورشپ ہے کہ ہم اپنا کاروبار کیسے شروع کریں. وہ کون سی فیلڈ ہے جس میں ہم اپنے باس خود بن کر اپنی کمائی کا ذریعہ تلاش کر سکتے ہیں. آج اس موضوع پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں ہمارے ساتھ امجد بہلر صاحب موجود ہیں, جو 5000 اسٹارٹ اپس کے فاؤنڈر اور CEO ہیں. آئیے جانتے ہیں. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمیں وقت دیا اور پروگرام میں آنے کا آپ کا بہت شکریہ. وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں سوالات کی جانب. تھینک یو اقرا, آپ نے انوائٹ کیا. تھینکس ٹو SMIU کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. تھینک یو سو مچ. سر, آپ یہ بتائیے گا انٹرپرینیورشپ ہے کیا اور کوئی کیسے اپنا کاروبار شروع کر سکتا ہے؟ دیکھیں, انٹرپرینیورشپ جو ہے بیسیکلی یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. یہ کوئی ایسی ڈگری, ایسا کوئی آرٹ, ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو مطلب کہ پڑھنے سے سیکھنے سے آتی. یہ بیسیکلی آرٹ آف مائنڈ ہے, اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, جو کہ آپ کو ایک مسلسل ایک چیز کی طرف ڈائیورجن اور کام کرنے کے بعد آپ کا ایک مائنڈ سیٹ بنتا ہے. اس کو ہم انٹرپرینیورشپ کہتے ہیں. بیسیکلی کیا ہے کہ انٹرپرینیورشپ کا مطلب یہ کہ آپ کا مائنڈ جو ہے سولیوشن پرووائڈ کرنے والا مائنڈ ہو. آپ ہر پرابلم میں آپ سولیوشن کریٹ کریں, تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ انٹرپرینیورشپ مائنڈ. یعنی اس میں چاہے وہ آپ بزنس سے ریلیٹڈ ہو, فیملی سے ریلیٹڈ ہو, لیکن جب بھی آپ کا مائنڈ جو ہے پرابلم سن کے بیک اینڈ پہ اس کے سولیوشن کے لیے ورکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے, تو ہم سوچتے ہیں کہ یہ انٹرپرینیورشپ مائنڈ ہے. بیسیکلی یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے, یا مائنڈ سیٹ کہنا چاہیے کہ انٹرپرینیورشپ اٹ سیلف کچھ بھی نہیں ہے, یہ اسٹیٹ آف مائنڈ اور ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے. سر, دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, کہ سب سے پہلے جب ہم اپنے کاروبار شروع کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں تو سب سے پہلا جو کلک آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ رسک, چیلنج, کہ ہم یہ اپنا کاروبار تو شروع کر رہے ہیں پر اگر ہمیں لاس ہو گیا ہم کیسے رسک لیں اس میں. دیکھیں, پرانی جو تھیوری وہ یہ تھی کہ ہائی ریٹرن ہائی رسک, ہائی رسک ہائی ریٹرن, لیکن ایسا نہیں ہے. حقیقت کی بات یہ کہ کچھ نہ کرنا سب سے بڑا رسک ہے. آج کے دور میں کچھ نہ کرنا سب سے بڑا رسک ہے, اور رسک کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے لرننگ کر کے, اس کو سیکھ کے. آج کا نیا فارمولہ کیا ہے, جیسے پرانا فارمولہ کیا ہوتا تھا کہ ہائی ریٹرن ہائی رسک.
अभी नया करंट हमारा फॉर्मूला क्या चल रहा है कि हायर द फाइनेंशियल एजुकेशन लोअर द रिस्क। जितनी आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस अच्छी होगी, जितनी आपकी फाइनेंशियल लर्निंग्स अच्छी होगी, उतना रिस्क आपका रिड्यूस होता जाएगा। तो हमें रिस्क से भागना नहीं है, रिस्क को अवॉइड नहीं करना, रिस्क को हमने सीखना है कि मैनेज कैसे करना है, हमने उसके साथ गुजारा कैसे करना है, हमने उसको सीखना कैसे, हमने अपने आप को कैसे उसके साथ चलाना है। तो रिस्क को कम करने के लिए हमें रिस्क को सीखना पड़ेगा, रिस्क को समझना पड़ेगा, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी लर्निंग को हमें बढ़ाना पड़ेगा। सबसे बेहतरीन और आजकल यूनिवर्सल फार्मूला यही है कि रिस्क से आप भागे ना, रिस्क को आप अवॉइड नहीं करें, अपनी इंटेलिजेंस बेहतर करें, अपना विजडम बेहतर करें, अपनी नॉलेज बेहतर करें, अपनी लर्निंग बेहतर करें, ताकि आप रिस्क को समझ सकें और उसको रिड्यूस कर पाएँ। फिर भी कुछ लोग हैं वो डर जाते हैं रिस्क लेने के लिए, तो वो अपने इस डर को कैसे भगाएं? देखें, जैसे मैंने आपको अर्ज़ किया कि कुछ ना करना सबसे बड़ा रिस्क है आज के दौर में। बिल्कुल। और जितना पहले, ये एक मेरा ओपिनियन ये है कि जितना पहले आप रिस्क लेंगे उतना कम सेक्रीफाई आप करेंगे। ये मैं बड़ी आपको एक डीप बात बता रहा हूँ कि देखें, जितना जल्दी आप, जितना अर्ली आप किसी बिजनेस में जंप इन करेंगे, उतना कम आपको सेक्रीफाई करना पड़ेगा, उतना कम आपको लॉस बियर करना पड़ेगा। सो जितना अर्ली आप गेम में आ जाते हैं, उतना अर्ली आप गेम में विनर हो के आप निकल पाते हैं। जितना आप लेट करेंगे, उतना रिस्क जो मार्जिन है वो बढ़ता जाएगा। आप ये बताएं कि आपको कब ख्याल आया कि मुझे नौकरी नहीं करनी, अपना काम करना है, और आईटी ही क्यों? देखें, प्रीवियस मेरा बैकग्राउंड जो है वो एज अ बैंकर है, एज अ एवीपी लेवल पे, सीनियर पोजीशन पे मैंने सरेंडर किया था। उससे पहले मैं पैरेलली कुछ बिजनेसेस कर रहा था, कुछ लोगों के साथ मिलके मैं बिजनेसेस कर रहा था। ड्यूरिंग माय बैंकिंग कैरियर मुझे एक चीज़ का आइडिया हो गया था कि जॉब कितनी भी अच्छी हो, वो हेल्दी लाइफ का अल्टीमेट सॉल्यूशन नहीं है। कुछ भी कर लें आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते, आप फ्रीडम क्रिएट नहीं कर सकते। तो मुझे समझ में तो आ गया था कि यार मेरे लिए कम से कम जॉब मुनासिब नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता। मैं थोड़ा सा बड़े काम के लिए, मुझे एक चीज़ का आइडिया हो गया था, शायद मैं बड़े काम के लिए बनाया गया हूँ, मैं इससे बेहतर काम कर सकता हूँ, मैं इससे बड़ा काम कर सकता हूँ। नो डाउट मैंने अपने 7 इयर्स के बैंकिंग कैरियर में बहुत अच्छा पीक देखा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह प्रीवियस एम्प्लॉयर के साथ में 4 साल मैंने काम किया, वहाँ पे 3 इयर्स में एज अ बेस्ट मैनेजर रहा वहाँ पे, और मैंने 7 इयर्स में अच्छे पीक्स को टच किया। लेकिन फाइनली मुझे ये आइडिया आ गया था, मुझे ये समझ में आ गया था कि मैं इससे कुछ बेहतर कर सकता हूँ, इससे कुछ बड़ा कर सकता हूँ, इससे कुछ अच्छा कर सकता हूँ। तो आपने कारोबार के लिए आईटी क्यों चुना? आईटी इसलिए चुना कि क्योंकि मेरे काफ़ी सारे जो क्लाइंट्स थे वो आईटी फील्ड से रिलेटेड थे। तो उनको मैं देखता था कि एक कन्वेंशनल जो बिज़नेस है वो 10 साल से बंदा एक बिज़नेस कर रहा है, उसका जो पोर्टफोलियो है, उसका जो टर्नओवर है वो इतना है। एक आईटी वाला बिज़नेस है जिस बंदे को 6 महीने हो गए, उसका टर्नओवर इतना अच्छा है। तो मुझे एक चीज़ तो ये क्लिक कर रही थी। सेकंड ये चीज़ कि मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि आगे के जो फ्यूचर है, फ्यूचर के जो 10, 20, 30 साल हैं, वो सारे के सारे आपके आईटी के हैं, डिजिटलाइज के हैं। एक चीज़ मैं समझ गया था कि सारी की सारी आपकी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो डिजिटलाइज हो गई हैं या होने वाली हैं। आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपका मीडिया, आपकी मेडिसिन, आपका ट्रांसपोर्ट, हर इंडस्ट्री आपकी डिजिटलाइज हो चुकी थी या होने वाली थी। तो मुझे ये था कि यही रेस है, अगर हम जितना अर्ली उसमें पार्टिसिपेट करेंगे उतना अर्ली हम फ्रंट लाइनर्स में काउंट होंगे। जितना हम लेट पार्टिसिपेट करेंगे उतना हम लेट जो आपकी डेडलाइन है उसको क्रॉस करेंगे। तो आईटी का मेन मकसद यही था कि एक तो फ्यूचर ग्रोथ, और फ्यूचर आपका सारा का सारा आईटी में है। अच्छा सर, ये बताएगा आईटी में ऐसी कौन सी फील्ड है जिन ज़राए से आप जो हैं कि अच्छा अर्न कर सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं? देखें, हमारी जो करेंसी है रीजन में वीक करेंसी मानी जाती है। आप करेंसी उस इकोनॉमी के साथ आप कनेक्ट हो जाएं जो आपसे 10 दफ़ा, 100 दफ़ा, 200 दफ़ा स्ट्रॉन्ग है। उससे आपको क्या करना पड़ता है कि आपकी जो लेबर है वो आप सस्ते में पे करते हो और आपका रिटर्न जो है वो हायर करेंसी में आना शुरू हो जाता है। तो जो भी आपकी आईटी की फील्ड, देखें आईटी इटसेल्फ बहुत, मतलब कि सारी की सारी आपकी डोमेन्स कवर हो जाते हैं। चाहे आप ई कॉमर्स का बिज़नेस करते हैं, आईटी की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, चाहे आप सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं,
IT में जो भी आप करते हैं ना, आपकी करेंसी में कन्वर्जन आपको अच्छा मिलता है, आपको अच्छी उजरत मिलती है और आपका फ्यूचर जो है बनस्बत लोकल करेंसी के अच्छा आपका सिक्योर हो जाता है। ये बहुत एक बड़ा डोमेन है IT को, मतलब आप हम एक दो फील्ड में या एक दो डोमेन में कवर नहीं कर सकते। जो भी आपकी ई-कॉमर्स आती है, जो भी आपकी सर्विसेज आती हैं, जो भी आपकी इंटेलिजेंस आती है, जो भी आपकी चीज़ें आती हैं, सारी की सारी हमारे IT में आती हैं। तो पॉइंट इस के ये नहीं सोचें कि इस फील्ड में जाएंगे तो इसमें ज़्यादा अच्छा होगा, इसमें जाएंगे तो इसमें कम अच्छा होगा। पॉइंट इस कि आप अपनी इंटेलिजेंस बढ़ाएं, स्किल्स बढ़ाएं, इंटेलिजेंस बढ़ाएं। उससे क्या होगा कि आप जिस भी फील्ड में जाएंगे, देखें वैल्यू जो है ना वो आपकी स्किल्स की, आपकी काबिलियत की है। जहाँ पे भी आपकी स्किल्स, इंटेलिजेंस और काबिलियत होगी वहाँ पे आप अर्न करेंगे। जहाँ पे भी आपकी स्किल्स, आपका वैल्यू एडिशन, आपके स्किल सेट उस अप टू द मार्क नहीं होगा, वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे कितनी भी अच्छी मार्केट क्यों ना हो। ये चीज़ हम सबको जितना जल्दी समझ में आना चाहिए उतना जल्दी समझना चाहिए कि देखें जो डिमांड है, जो एक्चुअल क्या कहना चाहिए कि जो आपकी वर्थ है वो आपकी काबिलियत की है। अच्छा सर, ये बताइएगा फ्रीलांसिंग को आप कैसे समझते हैं कि फ्रीलांसिंग के ज़रिए आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। देखें फ्रीलांसिंग एक वो टूल है जो कि लेटेस्ट मॉडर्न टूल है और हम लोग एज अ पाकिस्तान 4th और 5th नंबर पे एज अ कंट्री वाइड, वर्ल्ड वाइड हम लोग काउंट होते हैं एज अ फ्रीलांसर रिसोर्स प्रोवाइडर। फ्रीलांसर के बाद आपको क्या करना चाहिए, जो बिगनर्स हैं उनको क्या करना चाहिए कि उसके आगे एक मिनी एजेंसी बनाएं या एक स्टार्टअप बनाएं। देखिए फ्रीलांसर का मतलब कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अपने आप को फीड कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी फैमिली को फीड कर रहा हूँ। लेकिन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करने के लिए आपको एजेंसी, आपको स्टार्टअप बनाना पड़ेगा। आपको जब हम जब बात करते हैं कि जॉब्स नहीं है, जब आप भी अपने घर में काम करेंगे, मैं भी अपने घर में इंडिविजुअल काम करूँगा, तो जॉब्स कहाँ से आएंगी? जॉब्स वहीं से आएंगी कि जब आप फ्रीलांसर समझ जाते हैं कि ये नहीं, अब मैं अच्छा फ्रीलांसर हो गया हूँ, अब मैं 4 बंदों की टीम को चला सकता हूँ। तब आप 4 बंदे हायर करते हो और उनकी टीम में आप उनको एड करते हो और एक अच्छी इकोनॉमी में आप कंट्रीब्यूशन ऐड करते हो। आप अपने स्टार्टअप्स के बारे में बताइएगा, 5000 स्टार्टअप्स के बारे में, वो कैसे काम करते हैं? देखें 5000 स्टार्टअप जो है बेसिकली आप यूँ करना चाहिए कि ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। इसको हम अपने टर्म में वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं, ठीक है, जो कि स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट करती है। स्टार्टअप्स पे इन्वेस्ट कैसे करती है? बेसिकली आप यूँ समझें कि आपने देखा होगा कि हर यहाँ पे बंदा जो बिज़नेस शुरू करना चाहता है उसका सबसे मेन जो पहला चैलेंज आता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, पैसे कहाँ से आएंगे। और जब वो बैंक्स में जाते हैं, क्योंकि मैं बैंकर था तो मुझे पता है, जब वो बैंक्स में जाते हैं कि भाई मुझे लोन चाहिए, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो बैंक्स बोलते हैं अभी तो आपने बिज़नेस शुरू ही नहीं किया, ठीक है, बिज़नेस शुरू करें। बैंक्स हैं इस्टेब्लिश बिज़नेस को तो फर्दर इस्टेब्लिश करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, लेकिन किसी स्टार्टअप के लिए, किसी स्टार्टअप को या किसी बिगनर को वो सपोर्ट नहीं करते। नहीं, ऐसा कोई हमारे पास इदारा है। इंक्यूबेशन सेंटर्स भी हैं, वो 3 महीने की आपको ट्रेनिंग्स देते हैं। उनके पास एक सर्टेन 1 साल का एक कोटा होता है कि इतने बेजेस आपने पास करने हैं, ठीक है। वो 3 महीने आपको बेजेस को ट्रेनिंग देते हैं, कुछ सिखाते हैं, उसके बाद फिर मार्केट में छोड़ देते हैं। वो जो बिगनर होता है वो उसी जगह पे रहता है कि वो बिजनेस शुरू कैसे करेगा। वहाँ पे हमारे 5000 स्टार्टअप का बीच में कॉन्सेप्ट आ जाता है कि एक्सपर्टीज़ आपकी, इन्वेस्टमेंट हमारी, मिलके पार्टनरशिप में काम कर लेते हैं। ये सिंपल हमारे बैंक्स में भी, इस्लामिक बैंकिंग में, इसको हम मुदारबा का कॉन्सेप्ट कहते हैं, जिसमें एक पार्टनर होता है वो अपनी एक्सपर्टीज़ लगाता है, दूसरा पार्टनर होता है अपनी इन्वेस्टमेंट लगाता है, दोनों मिलके काम करते हैं। ये बैंक के मॉडल में, हमारे इस्लामिक बैंकिंग के मॉडल में भी यही हमारा कॉन्सेप्ट है। तो यही 5000 का कॉन्सेप्ट भी यही है, इन्वेस्टमेंट हमारी, एक्सपर्टीज़ आपकी, मिलके काम करते हैं पार्टनरशिप बेसिस पे। कुछ चीज़ें हम देखेंगे बैकएंड पे, कोर एक्सपर्टीज़ आप देखेंगे। तो जो मेन चैलेंज है, जो आपका हिच है, जो कि बिजनेस तो शुरू करें लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे, तो 5000 उस चैलेंज को जो है ख़त्म करता है। उसके साथ आपको कोचिंग देता है, उसके साथ आपको मेंटोरिंग देता है, उसके साथ आपको रोड मैप भी देता है, सीखने के मौके भी फराहम करता है। सीखने के मौके देता है। हमारे साथ सीनियर जो CEOs हैं, मेंटोर्स हैं, उनके साथ आपकी लाइव डिस्कशंस हो रही होती हैं, जो आपसे पहले की स्टार्टअप्स हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अक्सर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स को लेकर कन्फ्यूजन पाई जाती है, जैसे अपवर्क, फाइवर वगैरह, तो क्या कोई इंसान इन छोटी छोटी ऐप से या कोई अबूर हासिल कर सकता है? देखिए बिल्कुल कर सकता है। ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, देखें ये इस पे दुनिया काम करती है। मैं सबको ये कहता हूँ कि हमारी जो IT की मार्केट है उसका ग्राउंड बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया इसकी मार्केट है।
اور یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ الٹیمیٹلی جو کام آپ کے پاس سستی کرنسی میں لیبر جو آپ کی یوٹیلائز ہونی ہے. دیکھیں سمپل ایک کیلکولیشن میں آپ کو بتاؤں, ایک گورے کو جو کام وہاں $50,000 میں US میں کر کے ملتا ہے, اس کو ہم $20,000 میں سپوز جی تھینک یو کر کے کر دیتے ہیں. تو کوئی بھی ایسا بزنس سینس جو ہے وہ کبھی بھی 50,000 والا کام وہ 50,000 میں نہیں کرائے گا. وہ تو سوچے گا کہ میں اپنی کاسٹ کٹنگ کہاں سے کروں. ٹھیک ہے, تو وہ الٹیمیٹلی آپ کے پاس کام آپ ہی کے پاس آنا ہے. آپ کے جو بھی ریجنس ہیں جہاں پہ لیبر سستی پائی جاتی ہے, چاہے آپ کا انڈیا ہو, فلپین ہو, سری لنکا ہو, بنگلہ دیش ہو, پاکستان ہو, ٹھیک ہے, تو سارا کام آپ ہی کے پاس آنا ہے. جہاں تک بات ہے جتنے ہمارے پلیٹ فارمز ہیں, بالکل پوری دنیا اسی سے کام کرتی ہے, اور پلیٹ فارم کی بھی رینکنگز ہوتی ہیں. پلیٹ فارم اپنے اسٹارز دیتے ہیں, اپنے جو ہائی پرفارمرس ہوتے ہیں ان کی رینکنگ اپ کر کے ان کو اسٹارز دیے جاتے ہیں, اور ان کی رینکنگ کے بہاف پہ ہی بیسیکلی ان کو کام ملتا ہے کہ آپ کی ریٹنگ اچھی ہے تو کام کا ڈائیورژن آپ کے پاس اچھا ہوگا. یہ بیسیکلی وہی سروس ماڈل ہے کہ آپ کسی کو ٹائم پہ کام کر کے دیتے ہیں, کمٹمنٹ پورا کرتے ہیں, پرائز اچھی کرتے ہیں, آفٹر سیل سروس دیتے ہیں, تو جو پورٹل ہے آپ کی رینکنگ اچھی بناتا ہے, اور اس کے اگینسٹ پھر کام کی ڈائیورژن بھی آپ کی طرف زیادہ آ جاتی ہے. ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. Sindh Madressatul Islam University, in collaboration with the Dice Foundation USA, organized a 2-day Creative Arts and Media Summit and exhibition at the Expo Center, Karachi. Number of guest speakers from media, film, drama and academia took part in different panel discussions. A panel discussion was held with the title State of Creative Arts in Pakistan. The President Arts Council, Karachi, Mohammad Ahmed Shah, CEO TV1 Seema Tahir, producer and actor Samina Ahmed, Director Babar Sheikh, actor Paris Masroor and SM Raza discussed the state of creative arts in Pakistan. They said that there was a space for new generation if they want to see their career in the creative arts. The speakers said that the importance of creative arts was being recognized in the country. It is very necessary to have an art education, to be involved in music, to be involved in drama, to be involved in painting and drawing. صرف سائنس پڑھنے سے بہت اچھی بات ہے, سائنس میں بھی انوویشنز کرنی ہے, مگر صرف سائنس پڑھنے سے ایک مہذب تہذیب یافتہ سوسائٹی نہیں بنتی. ایک اگر ہم نے تہذیب یافتہ سوسائٹی بنانی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو آرٹس میں انٹروڈیوس کریں. وہ اپنے اسکولوں میں, ہر اسکول میں ڈرامہ پڑھا جائے, کہانی پڑھی جائے, لٹریچر پڑھا جائے. اسی آرٹ کی شکل جو ہمارے پنجاب میں یا ہمارے سندھ میں یا ہمارے بلوچستان میں جو فوک ہے وہ ایک بڑی آرٹ فارم ہے جو چند شہروں تک محدود نہیں ہے. آپ میلے ٹھیلے پنجاب کے جا کے دیکھیں, ان کے اپنے میوزیشنز دیکھیں, اسی طرح سے آپ بلوچستان میں دیکھیں تو فوک میوزک بہت بڑا ایک خزانہ ہے ہمارے پاس, سب سے مضبوط ترین, جس کو ہم پوری دنیا سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. اور ہم لوگ پاکستان میں کئی ادارے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں کہ ہم اپنا فوک اور جو ماڈرن ویسٹرن میوزیشنز اور ہمارے پیور ایسٹرن میوزیشن, ان کو ملا کے بھی مختلف طرح کے فیوژن بن رہے ہیں. I think we are fortunate to be living in an age which is known as the age of innovation. The age, جیسے ہمارے وقت گزرا ہے, پچھلا stage ہم کہتے ہیں was the age of science. Today it is of creative innovation. So we are living in a very exciting time. Actually, this is the golden age of creativity. How much can we cash in on that? آپ کو اس ٹائم پہ خود جب تک آپ چاہے اسٹوڈنٹ ہوں, چاہے آپ آرٹسٹ ہوں, اسٹیبلشڈ ہوں, نہیں ہوں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو شوڈ ٹیک اپ انیشیٹوز. اور اس وقت میرا خیال ہے کہ کوئی ایکسکیوز کسی کے پاس ہے نہیں, کیونکہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, جیسے کہ ہمارے کی نوٹ اسپیکر صاحب نے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ ایوری بڈی ہیز ٹیکنالوجی رائٹ ان دیئر پاکٹس. سو آئی فیل ایوری ون شوڈ کنٹریبیوٹ ان سم وے اور دی ادر. جیسے ایک انجینئر بغیر انجینئرنگ پڑھے انجینئر نہیں ہو سکتا, جیسے ایک ڈاکٹر بغیر میڈیکل پڑھے وہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا, تو میرے خیال سے ایک ایکٹر بھی بغیر
परफॉर्मिंग आर्ट्स को पढ़े या आर्ट्स को पढ़े वो एक्टर नहीं बन सकता। ओवरऑल क्योंकि स्टेट ऑफ आर्ट अभी एक डेवलपमेंट स्टेज पे है, ठीक है, प्रोग्रेस चीज़ों में हो रही है। जिस तरह आप देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट फिल्म्स बननी शुरू हुई हैं, लोगों के अभी जो नए कॉन्सेप्ट हैं उस पर काम कर रहे हैं, सही है। तो म्यूरल और फाइन आर्ट जो है वो भी इसी तरह स्ट्रगलिंग स्टेज से है। इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट कर रहे हैं जो कर सकते हैं, जिनकी जितनी अप्रोच है वो अपने तौर पे जितना कर सकते हैं कर रहे हैं। सवालात जवाबात का सिलसिला जारी करते हैं। जी अमजद साहब, ये बताइएगा कि हम आईटी में आने के लिए हमें प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत होती है या फिर जो शॉर्ट कोर्सेज वगैरह होते हैं वही हेल्पफुल साबित होते हैं? देखें, एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि इसमें हम जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हम प्रैक्टिकल और बुकिश के बीच में अच्छा खासा गैप है। न सिर्फ आईटी लेकिन हर फील्ड में जो प्रैक्टिकल हम लोग करवाते हैं और जो बुक में हम लोग पढ़ते हैं उसके बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस है। सबसे पहले तो वो हमें कवर करना पड़ेगा, चाहे आपकी 4 ईयर एजुकेशन हो, 2 ईयर एजुकेशन हो, चाहे आपका शॉर्ट कोर्सेज हों। इसमें 4 ईयर एजुकेशन जहाँ तक मैं समझता हूँ 4 ईयर एजुकेशन मैंडेटरी नहीं है। ऐसे भी हमारे पास बच्चियाँ आते हैं जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के शॉर्ट कोर्सेज करके काम पे लग जाते हैं और अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। तो पॉइंट इस कि जितना प्रैक्टिकल होंगे उतना आप क्लोज़र टू अर्निंग होंगे और बेटर अर्निंग की तरफ आप जा चुके होंगे। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हैं जो कि 4-4, 6-6 साल की एजुकेशन पूरी करके आते हैं लेकिन उनको जॉब्स नहीं मिलती। ऐसे भी कुछ स्टूडेंट हमारे पास आते हैं जिनका 6 महीने का कोर्सेस होते हैं लेकिन वो अच्छी जॉब्स पे काम कर रहे होते हैं। पॉइंट इस कि जितना आप प्रैक्टिकल होंगे, जितना आप स्किलफुल होंगे उतना आपके लिए अच्छा है। और मैं पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि शायद ये टाइम स्पेशली आईटी में कि एब्सलीट होने वाला है कि आपकी 4 साल की डिग्री, 6 साल की डिग्री उसके बाद आप करके आप फिर मार्केट में उतरते हैं। शायद ये वो टाइम नहीं है। आपको जल्दी वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा। 6 महीने में, 1 साल में, 8 महीने में वेल इक्विप्ड होने पड़ेगा। ऐसे कोर्सेज आपको लॉन्च करने पड़ेंगे जो आपको ज़्यादा जल्दी शार्प करें, ज़्यादा जल्दी इक्विप करें और आप फ़ौरन मार्केट में आ जाए। इस टाइम गेम विनर वो है जो जितनी जल्दी मार्केट में आता है। गेम विनर वो नहीं है कि जो कि 6 साल की डिग्री करके 6 साल के बाद मार्केट में आएगा। गेम विनर वो है कि जो जल्दी इक्विप्ड होकर मार्केट में आता है और 6 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस लेके फुली इक्विप्ड हो जाता है। तो बेहतर ये कि आप जल्दी से शॉर्ट कोर्सेज करें, अपने आप को वेल प्रिपेयर करें, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, वो सीखें और आप आ जाएं। जी आप मुझे ये बताइएगा कि हम मीडिया वाले हैं, तो मतलब मीडिया स्टूडेंट्स जो होते हैं कि वो इस फील्ड में कैसे आ सकते हैं, वो कैसे काम कर सकते हैं इस फील्ड में? देखें, मीडिया वालों के लिए ऑप्शंस अच्छे खासे हो सकते हैं। सबसे पहले ये कि आप डिजिटल मार्केटिंग से अपना एक ब्रांड बना सकते हैं। देखें, इस टाइम जो भी बिज़नेस होगा उसको मार्केटिंग चाहिए होती है, ठीक है। तो आप एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग का एक ब्रांड बना सकते हैं, आप गूगल एडसन के थ्रू आप कर सकते हैं। बाकी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप एक अपना स्टार्टअप बना के चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं। पॉइंट ऐसा नहीं है कि आप डे 1 पे ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। पॉइंट ये है कि आप जितनी जल्दी मार्केट में इन होंगे उतनी जल्दी आप जो चेक लाइन है उसको आप क्रॉस करेंगे। तो स्टार्ट विद डिजिटल मार्केटिंग, स्टार्ट विद यूट्यूब, स्टार्ट विद गूगल एडसेंस और आहिस्ता आहिस्ता देखें हर जो भी ब्रांड हो ना, जो भी बिज़नेस हो, उसको मार्केटिंग चाहिए होती है। आप बेहतर रेट्स में, अच्छी क्वालिटी में मार्केटिंग उनके साथ करें। और होता क्या है कि आप अपने क्लाइंट के साथ, जैसे आपका क्लाइंट ग्रो करता है उसके साथ आप भी ग्रो करते हो। आज आपकी क्लाइंट की वॉलेट साइज़ 1 लाख रुपए है, 1 साल के बाद उसका वॉलेट साइज़ जो है 5 लाख का हो जाएगा और आप भी ग्रो कर जाओगे। तो कुछ ऐसे अच्छे क्लाइंट देखें, आपकी कंपनी या मेरी कंपनी या किसी और की कंपनी चलाने के लिए हमें कोई लाखों करोड़ों लोग नहीं चाहिए होते। हमें अपने पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए 10-20 अच्छे क्लाइंट चाहिए होते हैं जिनको रेगुलर हम लोग सर्विसेज दे रहे होते हैं, रेगुलर वो भी ग्रो कर रहे होते हैं, रेगुलर हम भी ग्रो कर रहे होते हैं। तो पॉइंट हमें ये समझना है कि हमें ज़्यादा वॉल्यूम को अट्रैक्ट नहीं करना, हमने ज़्यादा वॉल्यूम को फ़िल्टर करके अच्छे क्लाइंट को हमने प्रायोरिटाइज़ करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है और उसको सस्टेन करना है।
تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری جو پاکستانی انڈسٹری ہے وہ کس طرف جا رہی ہے, کتنے بلین ڈالرز کا بزنس کر رہی ہے؟ دیکھیں اچھا سائن یہ ہے کہ ہمارا جو ڈائیورژن ہے وہ آئی ٹی کی طرف لوگوں کو اویئرنیس آ گئی ہے. یہ ایک اچھا پازیٹیو سائن ہے. جو کہ تھوڑا سا گرے سائڈ ہے وہ اگر ہم پڑوس کو دیکھیں, فلپین کو دیکھیں, انڈیا کو دیکھیں, باقی کنٹریز کو دیکھیں تو ان سے ہم بہت پیچھے ہیں. پیچھے نہیں, بہت زیادہ پیچھے ہیں. اگر ہم انڈیا کی بات کر لیتے, دیکھیں انڈیا کی میں بات اس لیے کر لیتا ہوں, ہم دونوں کی جو ہم انڈیا اور پاکستان کا جو برتھ ایئر ہے وہ سیم ہے, ہم لوگوں کی ایگزسٹنس سیم ہے. تو اسی وجہ سے, اور انڈیا کی پاپولیشن یا انڈیا کا جو عوام ہے اور ہمارا عوام تقریباً ایک ہی جیسا, ایک ہی کلچر پایا جاتا ہے. انڈیا کی آئی ٹی انڈسٹری اس ٹائم $200 بلین کو ٹچ کر رہی ہے, اور ہماری آئی ٹی انڈسٹری کا اس جون کا جو کلوزنگ نمبرز ہیں, جو ایکسپیکٹڈ کلوزنگ نمبرز ہیں, وہ $2.7 بلین ہیں. اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ ڈسٹنس کتنا بڑا ہے, یہ گیپ کتنا بڑا ہے, $200 بلین پلس 2.5 بلین. مطلب ہم پیچھے نہیں ہیں, بہت زیادہ پیچھے ہیں. لیکن اچھا سائن یہ ہے کہ اویئرنیس آ گئی ہے. اس کے لیے ہمیں ویل پریپیئر ہونا پڑے گا, چیزیں ہمیں بنانی پڑیں گی. ہمارے پاس اچھے ریسورسز ہیں, ہمارے پاس اچھی پاپولیشن ہے, لیکن اس کو آپ کو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن میں آپ انڈیا کو یا فلپین کو یا سری لنکا کو یا بنگلہ دیش کو بیٹ کر سکتے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے پورا آپ کو سائیکل چلانا پڑے گا 10-20 سال کا. آپ سمپل میں کیلکولیشن بتاؤں رفلی, یہ آصف پیر صاحب نے بھی کوٹ کیا تھا اپنے انٹرویو میں, آصف پیر جو سسٹمز کے سی ای او ہیں, کہ اگر $1 بلین جنریٹ کرنے کے لیے آپ کو کم سے کم 1 ملین آپ کے ریسورسز, ایکسپرٹ ریسورسز چاہیے. تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بیچ میں کافی گیپ آ جاتا ہے. جتنی ہمیں مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے آئی ٹی کے ایکسپرٹس کی, یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوٹ اس لیول پہ وہ پروڈیوس نہیں کر پا رہے. اگر آپ نے نمبرس اچھے اچیو کرنے تو آپ کو پیچھے سے وہ ریسورسز بھی اس تیزی کے ساتھ جنریٹ کرنے پڑیں گے. آپ کی یونیورسٹیز, آپ کے انسٹیٹیوٹ, آپ کے کالجیٹ جتنے بھی ہیں, اس کو اس تیزی سے صرف ریسورسز نہیں, اچھے ریسورسز پروڈیوس کرنے پڑیں گے تب جا کے. اور یہ دیکھیں جو نمبرز کا گیپ ہے یہ کوئی 1-2 سال میں نہیں پورا ہوگا. جس ٹائم ہماری نارمل آرگینک گروتھ چل رہی ہے وہ اس ٹائم 30 اور 40% کے بیچ میں چل رہی ہے. اگر 30 اور 40% کو ہم لوگ کیلکولیٹ کر لیں, اگر میں بالکل آسان کر کے بتاؤں تو آئندہ 5 سالوں میں 10 سالوں میں ہم کوئی 10 بلین کو ٹچ کریں گے یا 8 بلین کو ٹچ کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آرگینک گروتھ جس پیس سے انڈسٹری خود جا رہی ہے. لیکن اگر آپ نے اس کو اچھا پیس دینا ہے, آپ نے اس کو اچھے ٹریک پہ لگانا ہے, تو آپ نے ریسورسز اچھے پروڈیوس کرنے ہوں گے اور اس کو ایک پیس اس کا بڑھانا پڑے گا, تب جا کے آپ نمبرز کو بیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ پاکستانی آئی ٹی انڈسٹری کو کہاں دیکھتے ہیں ان فیوچر؟ میں کوئی بڑی بات نہیں کروں گا, لیکن جو پریکٹیکل بات ہے وہ ضرور شیئر کروں گا, تاکہ ہمیں اپنی جو اسٹینڈنگ ہے اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. صحیح. ہم لوگ اس ٹائم 2-3 چیزوں میں تھوڑا سا پیچھے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ انفراسٹرکچر ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا جو کہ آئی ٹی کو ملنا چاہیے, چاہے وہ میکرو لیول کی بات کروں, چاہے وہ فائنینشیل انفراسٹرکچر ہو یا گورنمنٹ کے حساب سے ہو یا آپ کا ایجوکیشنل حساب سے ہو. مطلب کہیں نہ کہیں پہ ابھی بھی لوپ ہولس ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات یہ ہے کہ اویئرنیس آ گئی ہے, لیکن اس سارے کے ساری چیزوں کو ابھی یہ ڈاٹس ہیں, ان کو ہمیں کنیکٹ کرنا پڑے گا. ایک پراپر ایک ڈسپلین, ایک کمپوز طریقے سے پورا روڈ میں بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے, جو کہ آگے والے 5-8-10 سال کے بعد اس کا رزلٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا. مجھے امیدیں بڑی اچھی ہیں, جو وائبس آ رہی ہیں وہ بڑی اچھی آ رہی ہیں, لیکن اتنی جلدی دکھ نہیں رہی. ویسے بھی لوگوں کا جو رجحان ہے نا وہ آئی ٹی کی طرف اب میں نے دیکھا ہے کہ بڑھنے لگ گیا ہے. لوگ فری لانسنگ بھی کرنے لگ گئے ہیں پارٹ ٹائم میں. اور دیکھیں کچھ لوگ آئی ٹی میں اور ای کامرس میں جن لوگوں نے ہماری انڈسٹری کو تھوڑا سا کیا کہنا چاہیے ریولیوشن کی طرف لے کے گئے ہیں, میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں ان کا نام لینے میں بھی. اس میں سنی علی ہیں, ریحان اللہ والا ہیں, آزاد چائے والا ہیں, ٹھیک ہے, شام سرور صاحب ہیں, یا ثاقب اظہر ہیں انیبلرز والے.
ये लोग काफ़ी चेंज लेके गए, इन लोगों ने लोगों को मोटिवेट किया, इन लोगों ने एक अच्छे वॉल्यूम को मेंटली प्रिपेयर किया है, इन लोगों ने लोगों में अवेयरनेस तो क्रिएट कर दी है, लेकिन अवेयरनेस होना और उसको एग्जीक्यूट करना, उसका आउटकम निकालना, उसमें थोड़ा सा भी टाइम लगेगा। तो अवेयरनेस तो लोगों में आ गई, ये तो चीज़ हमें पता चल गया कि नहीं, लोग अवेयर तो हो गए कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जो कि आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब उसको एग्जीक्यूट करने में, उसके नंबर्स को गेज करने में या उसका आउटकम लेने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। फ्यूचर बहुत अच्छा है, फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है आपकी। देखें, बाकी भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट आपने अक्सर सुना होगा कि भाई एक्सपोर्ट करें, सही है। बाकी जितनी भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका रॉ मटेरियल, उसकी बाकी चीज़ें जो हैं 30-40%, 50% हम इंपोर्ट ही करते हैं, ठीक है। फिर वो सारी चीज़ें मिक्स करके मैन्युफैक्चर करके फिर एक्सपोर्ट करते हैं। आईटी की वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अप्रॉक्स हम 90% प्योर सर्विस एक्सपोर्ट करते हैं, हमें कुछ भी नहीं देना पड़ता। 5% ऐसी चीज़ें हैं, हार्डवेयर सिस्टम्स हैं या कुछ सर्विसेज हैं जो कि हम इंपोर्ट करते हैं या बाय आउट करते हैं। बाकी की 95% हम प्योर नेट सर्विसेज जो हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, इसमें हमें कुछ लेना देना नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं लेना पड़ता। तो ये ऐसी इंडस्ट्री है जो कि हमारी बाकी इंडस्ट्रीज़ को बीट कर सकती है, बाकी इंडस्ट्रीज़ को या कंट्री की इकोनॉमी में अच्छा वैल्यू एड कर सकती है। जैसे हमारे टेक्सटाइल है या बाकी इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें भी देखें कि काफ़ी सारी चीज़ें मैनुअल हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन आईटी एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जो कि सारे के सारे आपके जो इकोनॉमी के गैप्स हैं उसको फिल आउट कर सकती है बड़े अच्छे तरीके से। सही जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बच्चों, आपकी खुशी और हिफाजत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि हर बड़ा काबिल एतमाद नहीं होता, इसीलिए आज हम आपको गुड टच और बैड टच के बारे में बताएंगे। गुड टच में शामिल है डॉक्टर का आपको सेहतमंद रखने के लिए चुना, वालिदैन का आपको साफ रखने के लिए चुना, दोस्तों के साथ हाथ मिलाना, टीचर का आपके सर पर या पीठ पर थपकी देना, दादा दादी या नाना नानी के साथ गले मिलना। बैड टच में शामिल है किसी का आपकी शर्मगाह को छूना, छुपकर हाथ लगाना, अजनबियों का छूना, ऐसा छूना जिसका आपको बताया जाए कि अच्छा है लेकिन आपको बुरा और शर्मनाक महसूस हो, ऐसा छूना जो आपको गलत लगे। अगर आपको लगता है कि आपको बैड टच का निशाना बनाया गया है तो फौरन अपने वालिदैन या फिर किसी काबिल एतमाद बड़े को बताएं। मजीद मालूमात और शिकायत के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स की हेल्पलाइन 1099 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप उनके साथ लैंडलाइन, व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए राब्ता कर सकते हैं। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में जारी 2 रोज़ा ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस की इख्तितामी तकरीब मुनक्किद की गई। वाइस चांसलर सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर मुजीबुद्दीन सहराई मेमन ने तकरीब से खिताब करते हुए उम्मीद जाहिर की कि ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस जामियात में रिसर्च कल्चर के फ़रोग में अहम किरदार अदा करेगी। I believe this huge and marathon congress has really settled a trend for our university in particular, that from today and onwards, how the research culture will evolve further and how the research culture will strengthen. And I hope that the networking between the scholars have definitely will play its role in the coming times. I really praise my faculty, from the deans to the lecturers. So I believe we shall have a bundle of applauses for all the faculty, all the officers and all the staff who have played a very effective role for the success of this conference. ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस के कन्वीनर प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अली चनर ने कांग्रेस के हवाले से रिपोर्ट और तजावीज़ पेश की। The total number of the abstracts which were submitted was 293. Out of those, 239 were accepted. From those 239, the total papers which were submitted were 210 and 187 were accepted.
Thus, the acceptance ratio of the papers was 58%, which is a very strict one. There were 5 slots of the technical sessions in the Congress. In all those 5 slots, in each of those slots, 14 sessions were conducted. Means there were 14 rooms or the halls in which the parallel sessions were conducted in all those 5 conferences. If we multiply those 14 with 5, it becomes 70 slots in which this whole Congress conducted the sessions. It's a huge one. 210 top-notch researchers were there to monitor and evaluate the research of the researchers. Besides those 9 panel discussions were conducted in the Congress, and averagely, if 5 persons were there, so there were 45 persons from different domains who talked about the themes of those conferences. And one panel discussion of the VCs was also conducted. यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट इंग्लैंड यूके से डॉक्टर महमद आयदन ने 2 रोज़ा ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस को बेहतरीन इवेंट करार दिया. I've seen so much passion in the eyes of the faces of the attendees as well as the organizers, and so much enthusiastic young researchers. They passionately wanted to demonstrate their results, and obviously they deserve to do that, and I appreciated all of their work, and really very well presented. नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद से डॉक्टर मुमताज़ अली ने मुंतज़मीन को कांग्रेस के कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की. What an amazing event it was, at an absolute perfection. और मैं कहूँ कि perfection, और फिर वापस दोहराऊँ कि ये वाकई एक perfection थी, तो there is no doubt about it. And with my whole heart I can say that this conference was an absolute perfection. तकरीब के इख्तिताम पर सेक्रेटरी ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस डॉक्टर आमिर उमरानी ने कांग्रेस में शरीक स्कॉलर्स और मेहमानों का शुक्रिया अदा किया. वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी करते हैं. हमारे साथ मौजूद हैं अमजद साहब. तो जी अमजद साहब, आप मुझे ये बताइएगा कि मैं एज अ मीडिया स्टूडेंट स्टार्टअप में अगर आना चाहती हूँ तो मैं अपना ये काम कैसे शुरू करूँगी, इस फील्ड में कैसे आऊँगी? देखें, अगर आप हमारे पास आते हैं या किसी भी इंक्यूबेशन जाते हैं, सपोज़ हमारे पास आते हैं, तो पहले तो हम आपका थोड़ा सा प्रोफाइल देखते हैं, कुछ एक्सपीरियंस है या कुछ क्लाइंटेल आपके हाथ में है, ठीक है, या आप क्या क्या काम करते हैं. तो अगर तो कुछ एक्सपीरियंस होगा आपको, तो हम आपके साथ एक नया स्टार्टअप क्रिएट कर लेंगे. सही. क्योंकि हमारे क्या सारे स्टार्टअप्स एक साथ ही बैठते हैं, तो हम काम जो है काम भी एक दूसरे से लेते रहते हैं, वो पेड टास्क ही होते हैं. सेकंड ये कि अगर आप बिल्कुल फ्रेश हैं, बिगनर हैं, तो आपके जैसे किसी सीनियर स्टार्टअप के साथ हम आपको मर्ज कर देंगे कुछ टाइम के लिए, ताकि आपकी लर्निंग्स हो जाएं. उसके बाद फिर हम आपके साथ एक नया स्टार्टअप खोल देंगे और हम स्टार्ट ऐसे ही करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग करवाएंगे आपसे, यूट्यूब का चैनल बनवाएंगे, और जो हमारे लिंक्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वहीं से ही आपकी जो इनकम है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी. सही. तो आप मुझे ये बताइएगा कि आप अपने तजुर्बा शेयर करें कि आपने इस फील्ड में आने के लिए किन चैलेंजेस का सामना किया, और वो भी आईटी जैसे इतने वसी शोबे में. अच्छा सवाल पूछा है आपने, काफ़ी बेसिक है. देखें, सामना किया नहीं, सामना कर रहा हूँ, चैलेंजेस का सामना कर रहा हूँ अभी भी. क्योंकि देखें, मैं या मोस्ट ऑफ जो फैमिलीज़ होती हैं, हम लोग एक मिडिल क्लास से और कन्वेंशनल बिजनेस से बिलोंग करते हैं. मैं भी एक कन्वेंशनल फैमिली से, कन्वेंशनल बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता हूँ, जिसमें आईटी और इस टाइप का वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्ट फर्म का कोई कॉन्सेप्ट दूर दूर तक नहीं है. मैं सबसे बड़ा चैलेंज, देखें, सबसे बड़ा हमारे जैसे लोगों को सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आप अपने घर वालों को पहले तो आप सेटिस्फाई कर पाएंगे आप करते क्या हैं एक्चुअली. मतलब कि वो जो फैमिलीज़ मेरी जिन्होंने एक मुझे अच्छी सीट पे देखा था,
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی جاب کا جو اصل ٹائم ہے جب آپ سینئر پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں اسی ٹائم تو فروٹ کھانے کا ٹائم ہوتا ہے. اب اسی ٹائم میں آپ چھوڑ کے واپس چلے جاتے ہیں تو یہ بہت ہی کوئی آپ کیا کہنا چاہیے کہ غلط ڈیسیشن ہے. ابھی میری فیملی مانتی ہے, مطلب کہ میں تو اس چیز پہ پراؤڈ کرتا ہوں کہ پراؤڈ اس سینس میں کرتا ہوں کہ وہ چیز مجھے موٹیویٹ کرتی ہے کہ مجھے میرا ساتھ کسی نے بھی نہیں دیا, میرے ڈیسیشن کو کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا سوائے میری وائف کے. مجھے بڑا سپورٹ کیا مینٹلی مورلی, مجھے بڑا سپورٹ کیا کہ نہیں یار آپ کے ڈیسیشنز جو ہوتے ہیں سارے اچھے ہوتے ہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, ہم کر لیں. باقی جتنی بھی میری کنونشنل فیملی تھی, فرینڈس فیملی جتنے ریلیٹیوس تھے, سب نے بولا کہ امجد صاحب آپ ویسے بھی بہت ڈیسیشنز غلط لیتے ہوں گے لیکن یہ آپ کا سب سے بڑا غلط ڈیسیشن ہے کہ آپ اس پوزیشن پہ سرنڈر کر کے ایک نیا کام شروع کرنے جا رہے ہیں جس کو کوئی پتہ نہیں ہے. تو چیلنجز ایک یہ کہ لوگوں کو سب سے پہلے اپنی فیملی کو کنونس کرنا کہ آپ کرتے کیا ہیں کنونشنل بزنس کے علاوہ, کیونکہ یہ بہت بڑا ایشو ہوتا ہے, بہت بڑا ایشو ہے. اس کے علاوہ میرا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ بھی آئی ٹی سے نہیں ہے, صحیح, تو ٹیکنیکل لوگوں کو چلانا اٹ سیلف یہ خود ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ جب آپ ٹیکنیکل نہیں ہیں تو ٹیکنیکل لوگوں کو مینیج کرنا یہ اٹ سیلف بہت بڑا چیلنج ہے. اس سے بڑا چیلنج کہ لوگوں کو, کیونکہ ہماری انویسٹمنٹ کمپنی ہے, لوگوں کا ٹرسٹ ریسٹور کرنا کہ جو آپ انویسٹمنٹ کا کام کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں, یہاں پہ آپ انویسٹ کر رہے ہیں, یہ آپ کے اسٹارٹ اپس ہیں, ٹھیک ہے. تو اس چیز پہ لوگوں کو کنوینس کرنا, کیونکہ میں بینکر تھا, چلے مجھے تھوڑا سا یہ ایج تھا کہ میرے پورٹ فولیو میں اچھے خاصے لوگ ایڈ تھے, لیکن پھر بھی کسی بینک کے نام پہ انویسٹمنٹ کرنا, کسی برانڈ کے نام پہ انویسٹمنٹ کرنا وہ تھوڑا سا ریلائبل ہے بجائے کہ کسی نئی کمپنی جو ہم کھول رہے ہیں اس پہ انویسٹ کرنا. بینک کے بورڈ کے نام پہ تو لوگ انویسٹمنٹ کر لیتے ہیں, لیکن امجد صاحب جو کمپنی کھولتے ہیں اس پہ کوئی انویسٹ نہیں کرتا. تو چیلنجز ایسا نہیں ہے کہ کیا فیس کیے, چیلنجز ابھی بھی فیس کر رہے ہیں. اور بزنس میں ایسا ہے کہ کنٹینیوس ایک لانگ رف پیش ہے جو آپ کو گزرنا ہے, اس سے گزرنا ہے. اسٹارٹ اپس میں بزنسز میں ایسا ہوتا ہے کہ 2-4 دن ہی اچھے ہوتے ہیں جس پہ آپ خوشی کرتے ہیں, اس کے علاوہ باقی سارا کا سارا ٹائم آپ اپنے پارٹنرز کو کنونس کرتے ہیں, اپنے کیش فلوز کو مینٹین کرتے ہیں. اپنے بزنس میں تو جگہ جگہ آپ کو چیلنجز فیس کرنے پڑتے ہیں, ہر چیز پہ چیلنجز فیس کرتے ہیں, اور اسٹارٹ اپ جیسی انڈسٹری میں تو مطلب ہوتے ہی چیلنجز ہیں. چیلنجز ہوتے ہیں. تو اچھا مجھے اب یہ بتایا کہ کوئی ایسا وقت آیا ہو یا کوئی ایسا واقعہ جب آپ نے سوچا کہ نہیں اب مجھے یہ سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے اور میں واپس نوکری کی جانب جاؤں اور اپنی نوکری کنٹینیو کروں. دیکھیں ایک واقعہ ریسنٹلی ہوا تھا, مطلب کہ میری فیملی نے میرے دوستوں کو کال کیا اور فیملی نے کیا ان کو سمجھاؤ اس نے بہت غلط ڈیسیشن لیا ہے, اور میں نے اس چیز کو واپس, میں آپ کو ایک بالکل اسٹریٹ بتا دیتا ہوں کہ میرا ایسا ڈیسیجن تھا کہ میری فیملی آدھی سے زیادہ فیملی ابھی بھی صحیح طریقے سے مجھ سے بات نہیں کرتی. صحیح. اور اس سے بڑا اور چیلنج کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی فیملی آپ کے اوپر سے ہاتھ اٹھا دے کہ نہیں یار. اور پھر ایسا آہستہ آہستہ ہوا, فیملی نے بولا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے آپ کا کام تو پارٹ ٹائم چل رہا ہے نا, مطلب آپ کا کام چل رہا ہے تو آپ جاب بھی کر لیں ساتھ میں اس کو چلائیں. تو سب سے جو میرے پاس ریگولر ایسا ٹائم آتا رہتا ہے, دیکھیں ابھی ہم لوگ انیشیل فیز میں, ابھی ہم لوگ اس فیز پہ نہیں ہے کہ چیزیں آٹو پائلٹ پہ چلنا شروع ہوئی ہیں, ابھی ہم گراؤنڈ بنا رہے ہیں, ابھی چیزیں سیٹ کر رہے ہیں. تو میرے پاس ایسے ریگولر ٹائم پہ ایسی چیزیں آتی رہتی ہیں جو کہ مجھے میرے ویژن کو تھریٹ کرتی رہتی ہیں کہ نہیں چھوڑ دو, بس چھوڑ دو. ہر چیز کو سیٹ کرنے میں ٹائم لگتا ہے, لیکن ایک ہی چیز ہے جو کہ میرے ساتھ رہتی ہے جس پہ میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں. جو چیز میرے ساتھ رہتی ہے وہ میرا میری ول ہے, اسٹرانگ ول ہے میری, جو کہ مجھے یہاں تک کھڑا کرتی ہے اور مجھے آگے لے کے چلتی ہے. ادروائز میں ابھی بھی بتاؤں کہ میرے ساتھ اس مشن میں کسی نے بھی, میں نہیں سمجھتا کہ کسی نے بھی بولا ہو کہ یار آپ نے بڑا اچھا کام کیا, کیونکہ یہ کانسیپٹ یہاں پہ تھا ہی نہیں, ایسا کانسیپٹ یہاں پہ تھا ہی نہیں. وینچر کیپٹلسٹ کا ماڈل ہے, دنیا میں کام کرتا ہے, وہ آپ کو پیسے دیتے ہیں اور سائٹ پہ ہو جاتے ہیں. ہم وینچر کیپٹلسٹ کے ساتھ ایز اے پارٹنر کام کرتے ہیں, ہم آپ کے اسٹارٹ اپ کے ساتھ پارٹنر بھی ہیں, اس کے جو بھی بگس ہیں, اس کے جو بھی ایشوز ہیں, چیلنجز ہیں, اس کو بھی ہم فیس کر رہے ہوتے ہیں, اس کو بھی ہم سارٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو جو آپ کے پرابلمس ہیں, جو آپ کے چیلنجز ہیں, وہ ہمارے ہی ہیں. بیسیکلی ہوتا کیا ہے کہ میں جس پوزیشن پہ کام کرتا ہوں میرے پاس آتے ہی پرابلم ہے, چیلنجز آتے ہیں کہ اس اسٹارٹ اپ کا یہ مسئلہ ہو گیا, اس اسٹارٹ اپ کا یہ مسئلہ ہو گیا. تو ریگولر آپ چیلنجز کو فیس کرتے کرتے آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہو جاتا ہے کہ جیسے پرابلم آتی ہے, چیلنج آتا ہے, بیک اینڈ پہ اس کا سولوشن جو ہے چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا اس کا کیا سولوشن ہوگا. تو چیلنجز سب سے بڑا کہ آپ سوسائٹی میں
ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جو کہ پہلے بہت ہی کم لوگوں نے کیا ہو یا کسی نے نہیں کیا ہو, اور لوگوں کو اس پہ کنونس کرنا کہ یہ بہت اچھا کام ہے آگے. کیونکہ دیکھیں چھوٹا کام ہوتا ہے, شارٹ ٹرم کام ہوتا ہے, تو اس کا ریٹرن بھی شارٹ ٹرم کے بعد آ جاتا ہے. اگر ایک ویژن ہے میرا 20 سال کا 30 سال کا, یہ 30 سال کا پروجیکٹ ہے, تو وہ لوگوں کو کنونس کرنا یا لوگوں کو بتانا وہ تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے. تو اچھا امجد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اسٹوڈنٹس کو, نوجوانوں کو جو ابھی فریش گریجویٹ ہیں یا انڈر گریجویٹ ہیں اور اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, کیا پیغام دیں گے انہیں؟ دیکھیں ایز اے میسیج پہ میں یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, صحیح, لیکن جب ہم کمپلین کرتے ہیں کہ جابس نہیں ہیں مارکیٹ میں, جابس نہیں ہیں, جابس نہیں ہیں, جابس نہیں ہیں, تو دیکھیں جابس کریٹ کرنے سے ہوتی ہیں. ایسے آپ کسی بھی گورنمنٹ کو, کسی بھی ادارے کو, کسی کو آپ بلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, مجھے اس چیز کی خوشی ہوتی ہے کہ کل میں ایک جگہ پہ ملازم تھا, آج ہمارے ہاتھ سے یا ہمارے وسیلے سے 60 70 80 لوگ امپلائی ہیں, تو ہم نے جابس کو کریٹ کیے ہیں اور آگے یہ بڑھیں گی. ٹھیک ہے, تو میں یہ میسیج یہی ہے کہ دیکھیں جب آپ کلیم کرتے ہیں, جب آپ کلیم کرتے ہیں کہ جابس نہیں ہیں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جابس کریٹ کریں. آپ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ نہ رہیں کہ گورنمنٹ نے بولا تھا کہ ہم جابس دیں گے, یہ اس نے بھی بولا تھا ہم جابس دیں گے, اس نے دی نہیں. تو یہ میسیج سینئرس کے لیے بھی, جونیئرس کے لیے بھی ہے کہ آپ جابس کریٹ کریں. جونیئر کے لیے سے جو فری لانسر ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اب $600-800 ارن کر لیتا ہوں اور مجھے 2 بندوں کو اور ایڈ کرنا چاہیے, تو اس کو 2 فریش بندے یونیورسٹی سے ہائر کرنے چاہیے, ان کو کام بھی سکھانا چاہیے. اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ وہ ایک ساتھ 2 اور ہو جائیں گے, 3 کی ٹیم ہو جائے گی. جب ان کا 3 کا کام بہتر ہونا شروع ہو جائے گا تو ان کو پھر 2 بندوں کی اور ضرورت پڑے گی. صحیح, ٹھیک ہے. ایسے ہی ہمارے اسٹارٹ اپس جو ہیں, ہماری کمپنیز جو ہیں جتنے بھی, ان کو ہم بھی یہ بولتے ہیں آپ جابس کریٹ کریں. دیکھیں ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ قدرت کا ایک فطرت کا قانون ہے, جو بھی لوگ ارننگ اور ویلتھ کے پیچھے ٹائم لگاتے ہیں, صحیح لگاتے ہیں, بالکل ایسا ہی لگنا چاہیے. جہاں پہ جتنا ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں اس کے اگینسٹ میں آپ کو اس کا ریٹرن ملتا ہے, فائنینشیل ریٹرن ملتا ہے. جو بندہ 8 گھنٹے کی جاب کرتا ہے, اس 8 گھنٹے کی جاب کے اگینسٹ آپ کو ایک سرٹن ایک فائنینشیل بینیفٹ ملتا ہے. صحیح. اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ایز اے انٹرپرینور, پہلے سوال کی طرف ہی, کہ جو جتنا بڑا انٹرپرینور ہوگا, جو جتنا بڑا پرابلم سالور ہوگا, جو جتنا بڑا سوسائٹی میں مارکیٹ میں ویلیو ایڈ کرے گا, اس کے اگینسٹ میں وہ اتنی ویلتھ کو اٹریکٹ کر لے گا. صحیح. تو اگر کسی نے ویلتھ بھی کریٹ کرنی ہے, اگر کسی نے فائنینشیل فریڈم بھی لینا ہے, تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ ویلیو ایڈ کرو, مارکیٹ میں ویلیو ایڈ کرو, سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کرو, اس کے اگینسٹ آپ کو کچھ نہ کچھ ملنا ہی ملنا ہے. صحیح. تو فائنل میسیج یہی ہے کہ اگر آپ جابس سرچ کرتے ہیں تو کوشش یہ کریں کہ جاب سرچ کے ساتھ جابس کریٹ بھی کریں. اس میں آپ کی بھی بہتری ہے, سوسائٹی کی بھی بہتری ہے, اکانومی بھی بہتری ہوتی ہے, اور سب کے لیے بہتری ہے. بہت شکریہ سر, آپ تشریف لے آئے. جی ناظرین, آج کے ہمارے اس پروگرام سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا انٹرپرینیورشپ کے حوالے سے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان اقرا اوان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, اپنی تنظیم اس طور کیجیے کہ کسی پر بھروسہ کرنے کی ضرورت نہ رہے, یہی آپ کا واحد اور بہترین تحفظ ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کسی کے خلاف بدخواہی یا عناد رکھیں. اپنے حقوق اور مفاد کے تحفظ کے لیے وہ طاقت پیدا کر لیجیے کہ آپ اپنی مدافعت کر سکیں. میں ہوں آپ کی ہوسٹ کرت العین عارف. میں ہوں آپ کی میزبان ماہنور عدنان. میں ہوں اماد مرزا. میں ہوں فاقیہ علی خان. میں ہوں سمیر احمد. SMIU TV لا رہا ہے آپ کے لیے میڈیا ٹریننگ پروگرام, جس میں آپ سیکھ سکیں گے پروگرام ہوسٹنگ, نیوز اینکرنگ, ٹی وی اور ریڈیو پروڈکشن. یہ موقع ہے اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا. ابھی رجسٹر کریں www.smiu.tv پر.
This is Sindh Madressatul Islam University, one of the oldest institutions of South Asia and Pakistan. Its history stretches through 3 centuries full of splendid achievements right after its commissioning on 1st September 1885. Sindh Madressatul Islam's foundation was laid down by the Viceroy of India, Lord Dufferin. The great social reformer of Sindh, Khan Bahadur Hassan Ali Afandi, founded Sindh Madressatul Islam with the objective to educate the deprived young Muslim generations of the land. One of the great alumni of the institution is the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. He studied in Sindh Madressatul Islam from July 1887 to January 1892. In later days, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, being alumnus, elevated his alma mater to a college on 21st June 1943. Quaid-e-Azam's attachment with his alma mater can be gauged from his last will, in which he bequeathed his 1/3 of the property to Sindh Madressatul Islam, Karachi. Other great alumni include Sir Shahnawaz Bhutto, Sir Abdullah Haroon, Sir Ghulam Hussain Hidayatullah, Muhammad Ayub Khodo, Allama I.I. Qazi, Dr. Umar bin Muhammad Daud Poto, Allama Ali Khan Abro, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, Taj Muhammad Sehrai, Little Master Hanif Muhammad, Qazi Khuda Bakhsh, Hatim Ali Alvi, Muhammad Hashim Gazdar, Khan Bahadur Ghulam Ali Nana, Mira Muhammad Shah, Ghulam Muhammad Bhurgadi, Lieutenant General retired Ghulam Muhammad Malik, Justice retired Sayyid Sajjad Ali Shah, Justice retired Sayyid Wajiuddin Ahmad, Muhammad Ibrahim Joyo, Actor Nadeem, and so on. Sindh Madrasatul Islam is not a conventional institution but a legendary one. What is that it has not produced? What is that it has not served? In fact, this institution has a strong and a sustainable roots with the development of this country, because this is the institution which produced none other than the founder of nation, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and hundreds of heroes in almost all living fields. This is why a renowned educationist, Sayyid Ghulam Mustafa Shah, very rightly said that SMI is a child of Sindh and mother of Pakistan. In 2012, Sindh Madrasatul Islam was elevated to the level of university through the requisite bill passed by the Sindh Assembly. Smiu is located in the commercial hub of Karachi city. It stretches around 8 acres of land and comprises some of the most beautiful colonial and modern architectural buildings. It has 1890s main building and 2 mosques and 1898's Khan Bahadur Hassan Ali Afandi Library, 1901's Talpur House, 2021 7-story information technology block and Smiu model school buildings. Today, Smiu is one of the top quality education imparting institutions of Pakistan. It imparts modern education to its students in BS, MS and PhD disciplines in morning and evening shifts. It has 10 departments, namely Computer Science, Software Engineering, Artificial Intelligence and Mathematical Sciences, Business Administration, Accounting, Banking and Finance, Media and Communication Studies, Social and Development Studies, English Linguistics and Literature, Environmental Sciences and Education. The SMI University is the paramount example of quality education and best practical opportunities that it strives to provide students. Some evidences of this fact includes fully air-conditioned classrooms equipped with multimedia projectors and digital smartboards. The university's library, named after Khan Bahadur Hassan Ali Afandi, is a historic building built in 1898 that symbolizes knowledge, achievement and struggle. It has a vast collection of books, research journals and encyclopedias. A digital library has also been set up which has more than hundreds of thousands books. Similarly, another modern library named after SMI's Allama I.I. Qazi is set up in the IT block. SMI University envisions to enter into paperless era. Therefore, campus management system has been introduced to digitalize all the departments including examination and admissions. The students have been given their individual accounts who can access their academic records. To keep the faculty and students aware and connected with the world, entire campus is covered by Wi-Fi.
To polish the skills of the students and to provide them industry-based experience, SMI University has modern television studio which records the programs prepared by the students under the guidance of Media Training Center. Stand by. 3, 2, 1, cue. Currently, it is being aired through its own website, can be accessed at www.smiu.tv. FM radio station is also part of this endeavor to enhance the skills of the students. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के कैंपस रेडियो FM 96.6 के साथ मैं हूं आपकी मेजबान मुतीबा इरशाद. It is aired at the frequency of 96.6 and can also be accessed at www.smiu.fm. The university has also Jinnah Museum, which contains the educational records and possessions of Father of the Nation Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. Along with other resources, SMIU houses Sir Shahnawaz Bhutto Auditorium, which is equipped with 150 square feet, large SMD video wall and high-tech surround sound system for film screening and presentations. A multi-purpose Senate Hall of the university is utilized to organize lectures by renowned scholars from all over world in person and through video conferencing. Sindh Madressatul Islam University has developed most modern research and computer laboratories in its all academic blocks to facilitate faculty members and students in their research work. The university has a fleet of points for students and staff for comfortable and easy access for daily commuting from and to the SMIU. In order to strengthen educational bonds, promotion of research, healthy debates, to raise questions and to give suggestions in answer of those questions, SMIU regularly organizes national and international conferences, seminars, lecture programs and thought-provoking debates. Sindh Madressatul Islam University has set a trend in the country by organizing first ever Global Research Congress with 5 international conferences under one umbrella. SMIU has always emphasized on the quality research work, and which is why most of the research publications of the faculty in the national and international journals have seen significant growth in last 3 years. Likewise, SMIU faculty has been working on number of research projects funded by different government organizations. It is a great achievement that 3 research journals of SMIU have been categorized by the Higher Education Commission of Pakistan, and these are Sindh Journal of Linguistics, Journal of Sustainable Environment, Journal of Social Sciences and Media Studies. Under the National Expansion Plan of Punjab IT Board, SMIU has established National Incubation Center and Business Incubation Center in collaboration with HEC to nurture entrepreneurial skills of young businessmen. To develop students' management, communication, team building, social and leadership skills, 9 student societies are working under the Directorate of Students' Affairs. These are Art Society, Literary Society, Science Society, Sports Society, Community Service Society, Debating Society, Music Society, Character Building Society, and Environment Society. These societies work effectively under their office bearers chosen through a proper electoral process. SMI University organized Job Fest, where more than 30 companies, including private business, trade companies, banks, software houses, participated and fetched out more than 200 students for the job. The success and popularity of the university can be seen from the outstanding growth in number of students, which has increased more than 200% in last 3 years. SMI University is in process of establishing its world-class campus over 100 acres of land in Education City in Maleed near DHA City. In this wake, foundation stone laying ceremony was held on 25th December 2017. Its construction work is in progress. With a strong dedication of our faculty, officers and staff, we are truly following our classic motto, enter to learn, go forth to serve. And I say, receive the student as a customer and send off as a quality product. With all these features, SMIU is a very well poised to become an internationally acclaimed institution in near future, making Pakistan proud of its achievements and services.
سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں 2 روزہ گلوبل ریسرچ کانگریس کے تحت ہونے والی فرسٹ انٹرنیشنل کانفرنس آن میڈیا اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ میں محکمہ برائے انسانی حقوق سندھ کے اشتراک سے پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا۔ رول آف ہیومن رائٹس ان سوشل انکلوژن اینڈ ویمن امپاورمنٹ کے عنوان سے منعقدہ پینل ڈسکشن کی میزبانی کے فرائض جمیل حسین جنیجو نے سر انجام دیے۔ سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کے ممبر ایوب کھوسو نے پینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا کے استعمال سے ہم انفرادی طور پر معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ ایک جو بہت اسٹرانگ میڈیم ہے جو ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، دیٹس اے موبائل فون، جو کہ آپ ایک اویئرنیس کے اوپر ہے۔ آپ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ہوں، آپ ہم سارے سوشل ایکٹیوسٹ تو بن سکتے ہیں۔ ہم کہیں پہ بھی موبائل پہ، جیسے آج کل آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے، یا کسی اے ٹی ایم مشین کے باہر اگر کوئی پیسے ویسے چھینے جا رہے ہیں یا کسی کو مارا جا رہا ہے، تو لوگوں نے موبائل پہ وہ ساری چیزیں بنا کے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ، اب یہ امپلیمنٹ کون کرے گا؟ سوچے گا وہی جو امپلیمنٹ کر سکتا ہے، دیٹس گورنمنٹ۔ ماہر انسانی حقوق اقبال احمد ڈیتھو نے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور میں انسانی حقوق کا ادراک کمزور طبقے کو اپنی بات سامنے لانے کا موقع دیتا ہے۔ So in today's world, I think it is the human rights which gives you the language even to criticize the laws. اگر laws بھی unjust ہیں تو وہ human rights آپ کو language دے رہی ہے. So there is a relevance of human rights to bring the poor on the table for the negotiating with the powers who are unwilling to talk. سندھ حکومت کی کمیٹی برائے انسانی حقوق کی رکن مس ماروی اوان نے خواتین کی خود مختاری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں صنفی امتیاز کو ختم کرنا ہوگا۔ جینڈر ڈسکرمنیشن کے حوالے سے خواتین کو، بچیوں کو تعلیم یا تو کم دی جاتی ہے، یا ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، یا کوالٹی آف ایجوکیشن اتنی اچھی نہیں دی جاتی، اور یہاں پر جو ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں خواتین کے لیے وہ ان کے جینڈر کو دیکھ کے لیے جاتے ہیں کہ بیٹی پڑھ کر کیا کرے گی، اس کو تو دوسرے گھر میں جانا ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم چیلنج تب ہی کر پائیں گے جب ہم اپنے حقوق کے بارے میں جانیں گے، جب ہم یہ فرق ختم کر دیں گے کہ عورت کچھ الگ ہے اور اس کے لیے کچھ الگ چیزیں ہونی چاہیے۔ وہ انسان ہے، اس کے لیے بھی وہی سب کچھ، وہی ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دے رہا ہے، ہمارے یونیورسل رائٹس جو ہمیں UDHR دے رہا ہے، جو ایک انسان کے لیے ہیں وہ ایک عورت کے لیے ہیں۔ ٹرانسجینڈر رائٹس ایکٹیوسٹ کامی سدھ نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جس میں مرد، عورت اور ٹرانسجینڈرز کو برابری کے حقوق مل سکیں۔ خواجہ سرا لوگ خراب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کو سوسائٹی نے خراب کیا، کیونکہ ان کو سوسائٹی نے ڈفرینٹ سمجھا، کیونکہ ایک سوسائٹی ہی ایک انسان کو، ایک بچے کو، ایک لڑکے کو، ایک لڑکی کو، ایک ٹرانسجینڈر کو ایک بہتر یا ایک برا انسان بناتے ہیں۔ ہر انسان ڈگنیٹی اور رسپیکٹ سے جینا چاہتا ہے، اور ایک خواجہ سرا بھی، وہ ایک خواجہ سرا جس کو گھر سے نکالا گیا صرف سوسائٹی کی وجہ سے کیونکہ وہ مختلف ہے، تو وہ بھی کیا چاہتا ہے؟ وہ بھی صرف ڈگنیٹی اور رسپیکٹ سے زندگی جینا چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا۔ پینل میں شریک ایڈوکیٹ ہائی کورٹ الطاف کھوسو نے انسانی حقوق کی پامالی کا شکار افراد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہیومن رائٹس کمیشن ایسے افراد کی قانونی مدد میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ کہ جو سوشل میڈیا پہ بھی کیسز آئے تو یہ کریڈٹ جاتا ہے ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کو، جو ان کی ہم نے سرکار اور کولیبریشن کے ساتھ مل کر کے ہم نے اس طرح سے کیسز ہم نے کیے ہیں۔ تو ہماری کوشش وہاں تک ہوتی ہے اور ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس وکٹم یا وائلیشنس کیسز ہوتے ہیں تو ہم ان کو فری آف کاسٹ لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں۔ پینل ڈسکشن کے اختتام پر ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی چنر نے چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف سوشل ڈیولپمنٹ ڈاکٹر سبھاش کے ہمراہ شرکا کو شیلڈز پیش کیں۔ My learned deans, chairpersons of the department, and the staff of the university officers, and my dear students, on behalf of myself and my faculty and my staff, we all welcome you, very warmly welcome you
at the Sindh Madressatul Islam University. I hope that before I join this session, you have already been aware of the history of the SMIU through its documentary, and I really appreciate Zonera for sharing all the details of the university through her presentation. You see, there are many things as an elder and as a senior professor of this province, besides the Vice Chancellorship, would like to share with you. Just around a week ago, we celebrated our Foundation Day. We always celebrate our Foundation Day, which is the 1st September of every year, because you know that this institute, which has the roots into the very historical institute that is Sindh Madressatul Islam, and you and I shall and always be proud that still we maintain that legacy. We still have a school in the corner of the university. You will find just opposite to the new building. In fact, both are the new buildings, which are the new addition to this whole historical institute. And the two buildings are called, one is our IT tower and the other is the school, Sindh Madressatul Islam School. So that is the school, that is the legacy. This is where I hope you have been told the founder of the nation, Quaid-e-Azam, studied. So I was just referring the Foundation Day, and one of the speaker, a very learned gentleman of this country and of this region, I must say, Javed Jabbar, Senator Javed Jabbar, you might have heard about him. Besides congratulating and sharing a lot of good and positive things with us, one of the alarming things which he mentioned is that there are around 20 million children, 20 million children in Pakistan who are still out of the school, out of the education. 20 million, 2 करोड़ बच्चे इस वक्त भी, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि 1885 में क्या हुआ, क्योंकि आपको पता है कि ये जो इदारा बना वो बना 1885, यानी अराउंड 140 ईयर्स अगो। तो उस ज़माने में क्या था और क्यों ये इदारा बना था, इसकी छोटी सी बात आपको बताता चलूँ कि क्योंकि वहाँ उस ज़माने में जब बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी और उन्होंने यहाँ एग्ज़ाम लिया, तो नॉट अ सिंगल मुस्लिम बॉय और गर्ल पास द एग्ज़ाम ऑफ मैट्रिकुलेशन. This is where our founder Hassan Ali Afandi got this turning point, and he went for the establishment of this institute. तो क्या था उस ज़माने में? उस ज़माने में ये था कि बहुत सारे बच्चे या तो आउट ऑफ स्कूल थे या आउट ऑफ मॉडर्न एजुकेशन थे. They were shy to adopt the new system, the British teaching system at that time. तो हम बात तो उस ज़माने की कर रहे थे उस दिन, मगर जब उन्होंने मुझे चौंका दिया और हम सबको चौंका दिया, क्योंकि सम टाइम you are so much busy, though I have been always myself connected with the data of this country, being myself a little bit good researcher, but I was also surprised and alarmed to see that 20 million children are out of the school in this country, even in this 21st century, जहाँ पर हम कहते हैं कि लिटरेसी ये होनी चाहिए, एजुकेशन ये होनी चाहिए, जहाँ पर हम बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ पे हम सोशल मीडिया की बातें करते हैं,
हम 24 घंटे दुनिया से कनेक्टेड हैं, वहाँ पर आपके मुल्क में 2 करोड़ बच्चे स्कूल ही न जा रहे हों अपने लाइफ की शुरुआत में, तो ये चौंका देने वाली बात है, मैं समझता हूँ, आप एग्री करेंगे। So what is my point? My point is that then if you come to the primary education, then to the secondary, then to the higher secondary and then to the tertiary, तो आपको पता है उसका ड्रॉप आउट बढ़ता जाता है। कुछ बच्चे जब, क्योंकि हमारी जो लिटरेसी रेट जिसको मैं कहता हूँ या हम काउंट करते हैं वो क्या है, हम कहते हैं वी आर अराउंड 55% हैविंग ए लिटरेसी रेट। वो लिटरेसी रेट यूनिवर्सिटी का नहीं है, वो आपके सेकेंडरी एजुकेशन का नहीं है, वो आपके हायर सेकेंडरी एजुकेशन का नहीं है। दैट इज ओनली रिफ्लेक्टिंग द एनरोलमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन which is around 50%. But then, 50 is the average. Don't forget that you are sitting in one of the best city of this country, which is Karachi. What to talk about Jhalmangsi? What to talk about Khuzdar? What to talk about Thano Bula Khan, which is just 30 kilometers away from here. 40 kilometers or maybe 60 kilometers away from your Karachi. But if you go and see the education facilities at Thano Bula Khan, you won't believe that. So you see, you people are lucky that you yourself have worked hard, I believe and I trust. And similarly, your teachers have played a great role to keep you and to sustain you and to make you aware towards the path of your life. And that's why you have reached to the tertiary education level. But on the top of that, I and we all respect your parents. It is them who have brought you, who have made everything possible and ensure that my child shall join tertiary education. So have a large applause for your family and your children, your parents. बच्चे भी हो जाएंगे आपके इंशाल्लाह. So that's what I wanted to make a point, that don't you feel yourself कि मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ या मैं कहाँ पर पहुँची हूँ. आप बहुत अच्छी जगह पर पहुँचे हो. Just compare yourself towards the down earth of the people of this province, the people of this country, and then even touch and go around the global level. See what is happening in number of countries in all the regions. Even in Europe, see what is happening in the present war. How the children are suffered, how their education is suffered. That's we are talking about Europe. Go and see the Africa. How much percentage of the children are able to really get the food and education. Even look into around the Asia. So again, आपको अल्लाह ताला की ज़ात और अपनी फैमिली और अपने वालिदैन का और आपका अपना, believe in yourself. You are the person who has made, सबसे ज़्यादा आप खुद अहम हैं. आपने अपने आप को मनवाया है, आपने अपने आप को साबित किया है कि you are the worthy to be a student of Sindh Madressatul Islam University. It's your talent, it's your confidence, it's your work which has brought you here. Now, to the university education, आपका जो वाइस चांसलर अभी आपसे मुखातिब है, मैं डॉक्टर मुजीब सहराई की बात कर रहा हूँ. तो डॉक्टर मुजीब सहराई सिर्फ यहाँ न फैकल्टी रहा है, न यहाँ सिर्फ वाइस चांसलर है, बल्कि उसका, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप परेशान न हो. मेरा बैकग्राउंड ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह maybe very few professors in the country
and in the province who have moved around. Unfortunately हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर पढ़ता भी वहीं पर है, पढ़ाता भी वहीं पर है, और अगर बहुत ही लकी होता है तो वो वाइस चांसलर हो जाता है. मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची में भी पढ़ा हूँ, मैं दादू में भी पढ़ा हूँ, मैं जामशोरों में भी पढ़ा हूँ, मैं इंग्लैंड में भी पढ़ा हूँ, और फिर मैंने जॉब भी जो है वो खैरपुर में भी की है, जामशोरों में भी की है, सकरन में भी की है, नवाबशाह में भी की है, टंडो जाम में भी की है, और अब मैं कराची में हूँ. तो why I am telling that? Because of I just wanted to reflect my experience with you. कि जो आपकी वैरायटी होती है, तो my point is that I have been moving across the province, across the country and across the world. और ये इसलिए नहीं मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वक्त मैं यहाँ का वाइस चांसलर हूँ, मगर एज अ ट्रू सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, a true citizen of this province and a very mature person of this country, मैं बड़े सदके दिल से आपको कह रहा हूँ और बता रहा हूँ कि मैंने पूरा पाकिस्तान घूमा है. मैंने ये बातें आपको इसलिए बताई just to build your confidence from the day one कि मैं सही बता रहा हूँ आपको. और मैं तकरीबन कोई 6 साल चार्टर्ड ऑफ इंस्पेक्शन ऑफ एवोल्यूशन कमेटी का बड़ा एक्टिव मेंबर रहा हूँ, जो सारी पाकिस्तान सिंध की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को मॉनिटर करती थी और अभी भी करती है. तो मैं कराची की ख़ास तौर पर, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर बहुत हैं, तो आई हैव बिन थ्रू ऑल द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एज वेल. 3-4 विजिट्स आई हैड. तो मैं सबको समझ कर और क्या कहते हैं वो खुदा को हाजिर नाजिर कहकर ये आपको बता रहा हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी यू हैव रीच्ड. आर्ट यू हैप्पी विद दैट? ये जैसे मेरे हमारी जुनेरा साहिबा ने और मेरे डीन साहबान और मेरे चेयरपर्सन्स ने आपको बताया, और जो उससे सबसे ज़्यादा अच्छी बात कि मैं जहाँ जहाँ भी रहा हूँ, मैंने आपको इतने शहर और इतने इंस्टीट्यूट्स बता दिए, तो यहाँ पर जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी मखलूक लगती है, जब किसी यूनिवर्सिटी की मखलूक की बात की जाती है, तो वो फैकल्टी होती है, वो ऑफिसर्स होते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, और वो स्टाफ होता है. और दूसरी कौन सी चीज़ होती है? स्टूडेंट्स. एंड मैं अगेन सद के दिल से हाजिर नाजिर खुदा को मान कर कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा मेरी प्यारी मखलूक और मेरी बहुत अच्छी मखलूक इस यूनिवर्सिटी में, सब अच्छे हैं, सब बेहतरीन हैं, मगर द स्टूडेंट्स आर माई बेस्ट मखलूक इन दिस इंस्टीट्यूट. सो डोंट disappoint me, because the students which I have in this institute, either you are going to be affected by them or they are going to be affected by you. ये भी एक वायरल है, हाँ? आप मिलोगे या आप अपनी वायरस दोगे या उनसे लोगे. तो be a good vibrant, be a good vibration, be a positive vibration, be a constituent of a positive energy, and dissipate that energy in a very positive direction. और इसको अपनी फैमिली समझिए. हम SMIU को SMIU फैमिली कहते हैं. तो be a part of and be active and be a right person in this family. We will always love you, we will always take care of you, and we will ensure that once you leave this institute, you shall be a quality product of this institute. मैंने कुछ लोगों को तो पता है जो मेरी फैकल्टी बैठी है, but I believe in one of my own theory, which I presented at various forums across the world, as a student of ISO certification, that a student shall be received as a customer in 21वीं सदी में, in 21st century. I say that we shall receive the student as a customer. आपके पास बहुत सारी varieties of the options थी. You could have gone to the Habib University,
You could have gone to the Karachi University. If I just talk about Karachi, you could have gone in, around 30 to 35 universities across the Karachi in private and public sector. But one or other way, you opted SMIU. So now you have selected us. So you have been a customer of us. मगर आज के बाद ये जो मेरे यहाँ तो बहुत कम फैकल्टी आज बैठी हुई है क्योंकि एवरीबडी इज़ बिज़ी इन फॉर द अपकमिंग एकेडमिक सेशन, बट हमारे डीन साहबान बैठे हैं और कुछ चेयरपर्सन्स बैठे हुए हैं. बट ये फैकल्टी, ये ऑफिसर्स और मैं, हम सब की ज़िम्मेदारी है कि जब आप यहाँ से जाएं, so we shall have a quality product in you. Whenever you go out from here, whenever you join any organization, any institute, you will be reflecting the output of Sindh Madressatul Islam. So we will love to see and we will be proud to see in you all the good deeds of this institute, which shall be reflected in your personality. And I hope that when you will join any organization, we will be receiving many, many reflective letters, many, many good data, which will be reflecting our output in your personality, through your personality. आखिरी बात या दो बातें आखिरी. Again, you see, unfortunately, ये मुझे पता नहीं है, ये इस पे भी एक रिसर्च होनी चाहिए. जब मुझे I don't want to, discourage you or disappoint you, but one or other way, when I look back to my childhood, when I look back to my primary, secondary, higher secondary education, मैं यहाँ डीजे कॉलेज से पढ़ा हूँ हायर सेकेंडरी में. प्राइमरी मैंने दादू से पढ़ी, दादू मेन हाई स्कूल दादू. सेकेंडरी एजुकेशन मेरे अपने वालिद ताज सराई साहब खुद एक एजुकेशनिस्ट थे, उनका अपना स्कूल था तालबुल मुला हाई स्कूल दादू, which is now the one of the main school in the whole district. तो मैंने मैट्रिकुलेशन वहाँ से की, फिर मैंने इंटरमीडिएट कराची से डीजे कॉलेज से की, और मैंने अपनी बैचलर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम महरान यूनिवर्सिटी की, and then I did my PhD from Sussex University, UK. What I'm saying is, throughout my whole academic journey, throughout, from primary to the PhD, I found different environment. I found some discipline environment. And we were not really that lucky the people you are. You see, जब मैं इंग्लैंड में PhD करने गया, after having my bachelor's from Mehran, I'm talking about 1991. उस वक्त ना इंटरनेट थी, ना कंप्यूटर था, ना मोबाइल था, ना सोशल मीडिया था, नथिंग. और उस ज़माने में जब मुझे एडमिशन के लिए मैं अप्लाई कर रहा था, तो आई हैव टू वेट फॉर गुड 15 days टू रिसीव एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम देयर, जो आपको अब 5 मिनट में मिल जाती है, 2 मिनट में मिल जाती है, मे बी मैंने भी पहनी हुई है, आधे सेकंड में भी मिल जाती है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट 1991, और मुझे उस ज़माने में एक ख़त का इंतज़ार करना पड़ता था कि किस यूनिवर्सिटी से मुझे क्या मिल रहा है. एंड देन ये भी बताता चलूँ आपको कि जब मैं जा रहा था, जब मैं फाइनल ईयर में था, इवन माय इंजीनियरिंग एट महरान जामशोरो, तब तक हमने कंप्यूटर नहीं देखा था, पता ही नहीं था कंप्यूटर क्या है. हमें फोर्ट्रान पढ़ाया गया था बोर्ड पर, चाक एंड बोर्ड पर पढ़ाया जाता था कि ये फोर्ट्रान लैंग्वेज है. कंप्यूटर की लैंग्वेज को कुछ नहीं था, ब्लैक बोर्ड एंड चाक. तो वो अब आप समझ सकते हो कि हमने फोर्ट्रान क्या सीखी होगी. सो यू सी,
going from here and one or other way, join UK for the PhD, and straight away you have been given a huge workstation, क्योंकि उस ज़माने में वहाँ पर काफ़ी कंप्यूटर्स डेवलप हो चुके थे, काफ़ी प्रोसेसर और हर चीज़ वाज डेवलप्ड, एंड बताया गया कि आप PhD आपको इस पे करनी है और ये टर्बुलेंस मॉडल आपको डेवलप करना है. So, you know, I did my PhD in computational fluid dynamics, CFD, अगर आप में से कुछ इंटरेस्टेड हों. But in the end, I developed my own turbulence model, low Reynolds model, which is Memon's Reynolds model being known. And I was offered the Rolls-Royce job in Derby at UK, which I refused instantly and came back to Pakistan, joined my alma mater here. But what I'm saying is, ये जो कुछ मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं चाहता हूँ, आज मैं बड़े शौक से आपके पास आया हूँ, मुझे किसी ने कोई फोर्स नहीं किया. I have come from my heart to speak. And I just wanted to tell you कि देखें, ये सारी मैंने बातें आपको इसलिए बताई कि वो जो एजुकेशन का जो चार्म था, वो जो एजुकेशन का डिसिप्लिन था, और जो आज आई एम कॉन्फिडेंट जो आपको मुझ में नज़र आ रहा होगा, वो आप में नज़र आना चाहिए मिनिमम, बिकॉज वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम यू. और जब मैं इंग्लैंड गया, बाय द वे, तो मेरे सुपरवाइज़र ने मुझसे पहली मुलाकात में क्या कहा? He said, I know you have come from Pakistan, Memon, and I know you are less privileged people in the world. You are not that technically and academically sound and developed. But that time is gone. Now everybody is equal. We used to have a little bit, you know, flexibility and favoritism towards the people coming from your part of the world. But now you have to be on your own. And you are just to me as any normal UK student. So you can understand that. कि उस ज़माने में हम पर क्या गुजरी होगी. तो my point is कि you are the people, you are the population of our 21st century. आखिरी बात मैंने अपने पुराने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पर हैं उनको कहता रहा हूँ, आपको भी बताता चलूँ कि आप हमारी एक एनर्जी हो. यू आर वन ऑफ द काइंड ऑफ एनर्जी विच शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोविंस एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री. तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी सही क़ुव्वत से, अपने पॉजिटिव माइंडसेट से यहाँ पर रहें, यहाँ को एंजॉय करें. मेरी दुआ है कि आपके होते हुए हमारा एक नया कैंपस, जो शायद प्रेजेंटेशन में बताया गया हो, एक मलिर कैंपस हमारा बन रहा है जो कि 100 एकड़ लैंड पर है, विच इज़ हैविंग लाइक 1.5 बिलियन प्रोजेक्ट. और वहाँ पर हमें बहुत सारी और भी फैसिलिटीज़ हैं स्टूडेंट्स के लिए. आई डोंट नो वेदर यू विल बी एबल टू एंजॉय और नॉट, लुकिंग इनटू द वेरियस सिनारियोज ऑफ द डेवलपमेंट वर्क्स एट द कंट्री. बट मेरी बेस्ट विशेज़ हैं और हमारी हर मुमकिन कोशिश है कि वो हमारा प्रोजेक्ट नेक्स्ट ईयर तक कंप्लीट हो जाए बाय 2024. तो अगर वो हमारा कामयाब हो जाता है प्रोजेक्ट, तो फिर आपको वहाँ पर हॉस्टल्स भी मिलेंगी इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड. बिकॉज मैं समझता हूँ कि यहाँ पर एक दो जो हमारी वीक एरियाज़ हैं उनमें हमारा स्पेस अवेलेबिलिटी है, जो कि आपको पता है कि ये टोटल जो लैंड है, जो कायद-ए-आज़म जब पढ़ता था तो तब भी 8 एकड़ थी, आज भी 8 एकड़ है, मगर उस ज़माने में 8 एकड़ थी. अब यूनिवर्सिटी के पास सिर्फ 5 से भी कम एकड़ हैं, 4.5 एकड़ हैं, क्योंकि 3.5 एकड़ हमारे कॉलेज के पास है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो लिहाजा वी आर डूइंग ऑल दैट एजुकेशन आफ्टर 140 ईयर्स फ्राम 8 एकड़ टू 5.5 एकड़्स और 4.5 एकड़्स मे बी. लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि एज मच एज स्टूडेंट्स वी शैल हैव. एक और भी आपको बात बताता चलूँ, आपको बहुत सारे मेरे डीन साहिबान और प्रेजेंटर्स ने आपको सब कुछ बताया
one of the true reflection of our university is you people, because in 2020 we just had 1800 students in this university covering all postgraduate and undergrad, और alhamdulillah आज including you we are 6000 plus. So you see in a 2 years time or in a 3 years time our population of student has grown more than 200%. So yes, उसकी एक problem भी है थोड़ा कि हमारा space कम है, but then we are open now even on Sundays. Depends upon your program and depends upon your course of study and the degree. Mostly on Saturdays and Sundays we have a masters and PhDs, but even some undergrad classes may be offered, which you will be knowing during your timetables and all that. खुश रहिए, इस इदारे को अपना इदारा समझिएगा. जो सोसाइटीज़ बताई गई हैं आपको, अराउंड 8 सोसाइटीज़ हैं. They are the backbone of our student population, backbone of your growth, backbone of your grooming. तो उनको ज़रूर ज्वाइन करें. इट्स अ वेरी डेमोक्रेटिक प्रोसीजर, और ये इससे आपको ये भी एक इलेक्टिव प्रोसीजर का, और आपको हाउ टू कनेक्ट विद द पीपल एंड हाउ टू बी सोशलाइज, वो भी आपको उसमें एक आएगा. और सारी ऑलमोस्ट ऑल द aspects have been covered through all these societies. तो उनको भी ज़रूर कीजिएगा. स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी आपको बताई गई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बताई गई, एकेडमिक एक्टिविटीज़ बताई गई. One of the major achievement which we have is as Zunaira told you, is our National Incubation Center, which is in Sindh province only we have 3. One is at Sakkar IBA, the other is at Smiu Jamshoro, and the third is at SMIU in Karachi. तो ये हमारा 7th floor पर 6th floor in IT tower पर है. तो वो देखिए और समझिए, और उनसे वहाँ पर जो स्टाफ है, जो लोग हैं, उनसे कोऑर्डिनेट कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, चीज़ों को डेवलप करें. अगर आपको वाइस चांसलर से मिलना है कोई इशू नहीं है, मगर अगर आप कहेंगे कि मैं अभी आया हूँ और 10 मेरे साथ दूसरे हैं और मुझे वीसी से मिलना है, मुझे डीन से मिलना है, दैट शैल नॉट बी द वे. बट बी अ पोलाइट एंड बी अ जेंटलमैन और जेंटलवुमन, और क्या कहेंगे हम आपको, मोहतरमा बनिए और एक अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा. आपको हम इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे, और आपकी अगर कोई इशू है, आपका कोई फीडबैक है, आपका कोई इनपुट है, तो उसको भी हम देख लेंगे और उसके कोशिश करेंगे वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो इंशाल्लाह. आईटी की बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास. आईटी इज़ वन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग सेक्शन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. सो आई होप कि वो भी आपको मायूस नहीं करेंगे. ये जो देख रहे हैं आपके साइडों पर फ़ोटोज़ हैं, ये उस ज़माने के लोग हैं. मेरे वालिद साहब का भी वहाँ पर फ़ोटो है. ही इज़ बिन स्टूडेंट ताज सहराई. He has been a student of this institute and whose son is your vice chancellor today. So you see, this is how you shall groom. This is how you shall be. क्या पता जब जहाँ पे आपके वालिद पढ़े हों उसी इदारे के आप कभी सरबराह बन जाएं जैसे मैं बन गया हूँ. तो I hope my best wishes for you. Enjoy your stay here and relax. मगर ज़्यादा रिलैक्स नहीं हो जाइएगा, पढ़िएगा ज़रूर. सोशल मीडिया अच्छी बात है, कनेक्ट रहें. आई लव इट. और जुनेरा को कहूँगा कि वो अब मैं तो कभी यूज़ नहीं किया, मगर ट्विटर का अब सिंपल चेंज हो गया है, तो वो चेंज कर दें आप. हाँ, अब वो नहीं रहा, चिड़िया नहीं रही, अब क्रॉस हो गया है. तो कीप ऑल राइट, कीप अपडेट योर सेल्फ, एन्जॉय योर स्टे हेयर एंड वी विल लव टू सर्व यू. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में 2 रोज़ा ग्लोबल रिसर्च कांग्रेस के तहत होने वाली 2nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैनेजमेंट, बिजनेस एंड लीडरशिप में पैनल डिस्कशन का इनेकाद किया गया.
नीड ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स टू प्रमोट सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव बिजनेस प्रैक्टिसेस के उन्वान से मुनक़िदा पैनल डिस्कशन की मेज़बानी के फ़राइज़ लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन नईम अहमद ने सरअंजाम दिए। हेड ऑफ कंप्लाइंस मीज़ान बैंक अहमद अली सिद्दीकी ने पैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तालीमी इदारों और इंडस्ट्री के दरमियान राब्ते बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि इदारों में की गई रिसर्च अमली तौर पर काम आ सके। अभी तक इंडस्ट्री एकेडेमिया लिंकेज जो है ना वे हमारे कमज़ोर हैं। हमें आसान ज़ुबान में यानी कहते हैं ना वर्केबल सॉल्यूशंस चाहिए इंडस्ट्री को। तो अगर आप उसको इंडस्ट्री के साथ मिलकर लिंक करके रिसर्च करते हैं और इस इंटरेक्शन करते हैं तो यह फिर हमारी सक्सेस स्टोरी बनेगी। और मैं तमाम लोगों से दोबारा रिक्वेस्ट भी करूँगा कि इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करें, रिसर्च जॉइंट हो, एप्लीकेटिव। इस वक्त हमें एप्लीकेटिव रिसर्च की बहुत शदीद ज़रूरत है कि आपके यहाँ से जो आइडियाज़ आएँ, जो सॉल्यूशंस आएँ वो 1 साल में 2 साल में कमर्शलाइज हो जाएं और जाके वो इकॉनमी को सपोर्ट करें। डीन कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट IUBM डॉक्टर शुजात मुबारक ने मौजू पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमें निज़ाम तालीम के ज़रिए तलबा को नए आइडियाज़ और नई टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए तैयार करना होगा। अर्ली ईज ऑफ एजुकेशन और फिर आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन आएगी। आप शुरू से एक ब्रॉड बेस्ड एजुकेशन देंगे और फिर आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके जनरेशन में आएगी। they'll be willing to take the risk, they'll be willing to take the innovative ideas. फिर वो जब यूनिवर्सिटी लेवल पे आएंगे and then once they'll be getting into the industry they'll be able to innovate और वो innovation ऐसी होगी जो sustainability की तरफ जाएगी। पैनल में शरीक निजी फूड कंपनी के कंट्री हेड सरफराज अहमद खान ने शुरका को फूड इंडस्ट्री को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से बताया कि हमें खुराक के मयार पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। फूड सेक्टर जहां मैं पहले देख रहा था आज उससे बेहतर जगह पे देख रहा हूं उसको। ऐसा नहीं है कि मैं ये देख रहा हूँ कि फूड सेक्टर जो है वो नीचे आ गया हो। फूड सेक्टर बेहतरी की तरफ है और अभी भी बहुत सारे काम करने की गुंजाइश मौजूद है। मगर इस सेक्टर के अंदर एक सबसे बड़ा अलमिया यह है कि क्वालिटी फूड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमें सबसे पहले हर चीज़ को परचेज़ करने से पहले पता होना चाहिए कि आया ये क्वालिटी फूड है या नहीं है, या हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं और क्या चीज़ हम खा रहे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है। डीन फैकल्टी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन SMIU डॉक्टर जमशेद आदिल ने अपनी गुफ्तगू में कहा कि हमें इंडस्ट्री को मजबूत और मुस्तहकम बनाने के लिए कारोबारी अखलाकियात को बेहतर बनाना चाहिए। हमारे यहाँ जो कारोबार की एथिक्स है इस हवाले से भी स्टूडेंट्स को भी और पूरे समाज को, सोसाइटी को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो बिज़नेस एथिक्स हैं इस हवाले से चाहे बैंक्स हों, चाहे बाकी मालियाती इदारे हों या कोई भी प्रोडक्ट बेचने वाले या सर्विसेज वाले जो भी लोग हैं, तो बदकिस्मती से क्यों वाई आवर नेशन इज़ वेरी मच क्रेज़ी ऑफ इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स। क्योंकि इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स चाहे वो एक सर दर्द की गोली हो या चाहे कोई बहुत बड़ी मसनूआत हो, तो उनमें जो लेबलिंग पे जो बात लिखी होती है, जो उस पर दर्ज होते हैं कि ये फ़लाँ फ़लाँ इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके बारे में उनका वर्क एथिक्स उन्हें इस बात पे मजबूर करता है कि वो जो कहते हैं वही मसनूआत बेचें। व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो यहाँ पर इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। पैनल डिस्कशन के अख्तिताम पर डीन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अली चन्नर ने शुरका को शील्ड्स पेश की। आई एम हादिया खलील फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़। हमारे इस पैनल डिस्कशन का मौजू है जर्नलिज्म ऑफ टुमारो। मैं कोई 30-40 साल से पढ़ा रही हूँ मास कम्युनिकेशन, लेकिन अब जो मैंने जो सिचुएशन देखी है कि हमारे जो भी स्टूडेंट्स आते हैं कभी उन्होंने अखबार पढ़ा नहीं है, ना अखबार पढ़ते हैं, ना उनको अखबार के बारे में कुछ पता है, ना कुछ देखते हैं। बस वो समझते हैं कि हम सोशल मीडिया पर ही लिख देंगे तो हम जर्नलिस्ट बन जाएंगे। दैट्स नॉट द वे एंड आई थिंक बहुत हमें कुछ करना चाहिए इससे।
اس وقت موجودہ نظام یا جو ہمارا سسٹم ہے جس پر ہم اس وقت نیوز ٹیلی کاسٹ کرتے ہیں وہ تبدیل ہو رہا ہے. ٹیکنالوجی آ رہی ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اگلے سال 5G دنیا میں انٹروڈیوس ہو جائے گا. ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے, نیوز کا انداز تبدیل ہو رہا ہے, فائنانس کا جو موڈ ہے, یعنی پہلے جس طرح سے نیوز میں فائنانس ہوا کرتا تھا اس طرح سے فائنانس نہیں ہو رہا. بہت سارا شیئر ہے جو سوشل میڈیا لے کر چلا جاتا ہے, اخبارات جو ہیں ان کا چلانا اب مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو ایک نئے فیز میں ہم داخل ہو رہے ہیں, اور اس نئے فیز کی شکل کیا ہوگی ہم صرف ابھی اندازہ لگا سکتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ خبر بنتی تھی اور وہ سوشل میڈیا پہ آتی تھی. اب تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہوا ہے. پہلے سوشل میڈیا پہ چیز آ رہی ہے, وہ ٹرینڈ بن رہی ہے, وہ وائرل ہو رہی ہے, اب وہ پھر میڈیا پر آ رہی ہے. یعنی کہ اس کو پھر جو ہے میڈیا اس کو بعد میں اٹھا رہا ہے کہ جناب یہ چیز جو امپورٹنٹ ہو گئی. تو اس میں جو ہے ان ساری چیزوں کے اندر جو سب سے بڑا سوال ہے وہ پروفیشن کا ہے کہ جو لوگ ابھی میڈیا سائنسز پڑھ رہے ہیں انہوں نے اپنا کیریئر کیسے بنانا ہے, اور وہ کیسے جو ہے وہ کس طرف جائیں گے. جو ہمارا آنے والا کل ہے اس میں ان کا مستقبل کیا ہے. وہ اپنا یوٹیوب چینل کریٹ کرنے میں زیادہ انٹرسٹڈ ہیں, کہیں انسیکیور جاب کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں. جو انٹرپرینرشپ کی آج کل بات ہو رہی ہے یا جو 4th انڈسٹریل ریولیوشن کی بات ہو رہی ہے وہ اس میں کچھ جو ہے آگے بڑھیں گے. جس طریقے سے ٹیکنالوجی تیزی سے بڑھ رہی ہے آگے, اسی طریقے سے میڈیا میں بھی اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہو گیا ہے. اینکرز جو ہیں خاص طور پہ وہ بھی اب اپنے پرسنل یوٹیوب چینلز, اس طرح سے جو فیس بک کے پیجز ہیں وہ بنا رہے ہیں تاکہ وہ اپنی آڈینس سے اور زیادہ اچھے طریقے سے انٹریکٹ کر سکیں. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں 2 روزہ گلوبل ریسرچ کانگریس کے تحت ہونے والی فرسٹ انٹرنیشنل کانفرنس آن میڈیا اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ میں محکمہ برائے انسانی حقوق سندھ کے اشتراک سے پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا. رول آف ہیومن رائٹس ان سوشل انکلوژن اینڈ ویمن امپاورمنٹ کے عنوان سے منعقدہ پینل ڈسکشن کی میزبانی کے فرائض جمیل حسین جنیجو نے سر انجام دیے. سندھ ہیومن رائٹس کمیشن کے ممبر ایوب کھوسو نے پینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سوشل میڈیا کے استعمال سے ہم انفرادی طور پر معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں. ایک جو بہت اسٹرانگ میڈیم ہے جو ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے, دیٹس اے موبائل فون, جو کہ آپ ایک اویئرنیس کے اوپر ہے. آپ جتنے بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ہوں, آپ ہم سارے سوشل ایکٹیوسٹ تو بن سکتے ہیں. ہم کہیں پہ بھی موبائل پہ, جیسے آج کل آپ دیکھ لیں کہ اگر کوئی موبائل سنیچنگ ہو رہی ہے یا کسی ATM مشین کے باہر اگر کوئی پیسے ویسے چھینے جا رہے ہیں یا کسی کو مارا جا رہا ہے, تو لوگوں نے موبائل پہ وہ ساری چیزیں بنا کے لوگوں کو سوشل میڈیا پہ. اب یہ امپلیمنٹ کون کرے گا؟ سوچے گا وہی جو امپلیمنٹ کر سکتا ہے, دیٹس گورنمنٹ. ماہر انسانی حقوق اقبال احمد ڈیتھو نے موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کے دور میں انسانی حقوق کا ادراک کمزور طبقے کو اپنی بات سامنے لانے کا موقع دیتا ہے. So in today's world, I think it is the human rights which gives you the language even to criticize the laws. اگر laws بھی unjust ہیں تو وہ human rights آپ کو language دے رہی ہے. So there is a relevance of human rights to bring the poor on the table for the negotiating with the powers who are unwilling to talk. سندھ حکومت کی کمیٹی برائے انسانی حقوق کی رکن مس ماروی اوان نے خواتین کی خود مختاری کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں صنفی امتیاز کو ختم کرنا ہوگا. جینڈر ڈسکرمنیشن کے حوالے سے خواتین کو, بچیوں کو تعلیم یا تو کم دی جاتی ہے یا ڈراپ آؤٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے یا کوالٹی آف ایجوکیشن اتنی اچھی نہیں دی جاتی. اور یہاں پر جو ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں خواتین کے لیے وہ ان کے جینڈر کو دیکھ کے لیے جاتے ہیں کہ بیٹی پڑھ کر کیا کرے گی, اس کو تو دوسرے گھر میں جانا ہے. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم چیلنج تب ہی کر پائیں گے جب ہم اپنے حقوق کے بارے میں جانیں گے, جب ہم یہ فرق ختم کر دیں گے کہ عورت کچھ الگ ہے
اور اس کے لیے کچھ الگ چیزیں ہونی چاہیے. وہ انسان ہے, اس کے لیے بھی وہی سب کچھ, وہی ہمارے فنڈامنٹل رائٹس جو ہمیں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دے رہا ہے, ہمارے یونیورسل رائٹس جو ہمیں UDHR دے رہا ہے, جو ایک انسان کے لیے ہیں وہ ایک عورت کے لیے ہیں. ٹرانسجینڈر رائٹس ایکٹیوسٹ کامی سدھ نے ٹرانسجینڈر کمیونٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ایسا معاشرہ تشکیل دینا ہے جس میں مرد, عورت اور ٹرانسجینڈرز کو برابری کے حقوق مل سکیں. خواجہ سرا لوگ خراب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ان کو سوسائٹی نے خراب کیا, کیونکہ ان کو سوسائٹی نے ڈفرینٹ سمجھا, کیونکہ ایک سوسائٹی ہی ایک انسان کو, ایک بچے کو, ایک لڑکے کو, ایک لڑکی کو, ایک ٹرانسجینڈر کو ایک بہتر یا ایک برا انسان بناتے ہیں. ہر انسان ڈگنیٹی اور رسپیکٹ سے جینا چاہتا ہے, اور ایک خواجہ سرا بھی, وہ ایک خواجہ سرا جس کو گھر سے نکالا گیا صرف سوسائٹی کی وجہ سے کیونکہ وہ مختلف ہے, تو وہ بھی کیا چاہتا ہے, وہ بھی صرف ڈگنیٹی اور رسپیکٹ سے زندگی جینا چاہتا ہے اور کچھ نہیں چاہتا. پینل میں شریک ایڈوکیٹ ہائی کورٹ الطاف کھوسو نے انسانی حقوق کی پامالی کا شکار افراد کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہیومن رائٹس کمیشن ایسے افراد کی قانونی مدد میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. کہ جو سوشل میڈیا پہ بھی کیسز آئے تو یہ کریڈٹ جاتا ہے ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کو, جو ان کی ہم نے سرکار اور کولابریشن کے ساتھ مل کر کے ہم نے اس طرح سے کیسز ہم نے کیے ہیں. تو ہماری کوشش وہاں تک ہوتی ہے اور ریچ آؤٹ کرتے ہیں کہ جو ہیومن رائٹس وکٹم یا وائلیشنس کیسز ہوتے ہیں تو ہم ان کو فری آف کاسٹ لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں. پینل ڈسکشن کے اختتام پر ڈین فیکلٹی آف سوشل سائنسز پروفیسر ڈاکٹر زاہد علی چنر نے چیئرپرسن ڈپارٹمنٹ آف سوشل ڈیولپمنٹ ڈاکٹر سبھاش کے ہمراہ شرکا کو شیلڈز پیش کیں. Sindh Madressatul Islam University, in collaboration with the DICE Foundation USA, organized a 2-day Creative Arts and Media Summit and exhibition at the Expo Center, Karachi. Number of guest speakers from media, film, drama, and academia took part in different panel discussions. A panel discussion was held with the title State of Creative Arts in Pakistan. The President Arts Council, Karachi, Mohammad Ahmed Shah, CEO TV1, Seema Tahir, producer and actor Samina Ahmed, Director Babar Sheikh, actor Paris Masroor and SM Raza discussed the state of creative arts in Pakistan. They said that there was a space for new generation if they want to see their career in the creative arts. The speakers said that the importance of creative arts was being recognized in the country. It is very necessary to have an art education, to be involved in music, to be involved in drama, to be involved in painting and drawing. صرف سائنس پڑھنے سے بہت اچھی بات ہے, سائنس میں بھی انوویشنز کرنی ہے, مگر صرف سائنس پڑھنے سے ایک مہذب تہذیب یافتہ سوسائٹی نہیں بنتی. ایک اگر ہم نے تہذیب یافتہ سوسائٹی بنانی ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کو آرٹس میں انٹروڈیوس کریں. وہ اپنے اسکولوں میں, ہر اسکول میں ڈرامہ پڑھا جائے, کہانی پڑھی جائے, لٹریچر پڑھا جائے. اسی آرٹ کی شکل جو ہمارے پنجاب میں یا ہمارے سندھ میں یا ہمارے بلوچستان میں جو فوک ہے وہ ایک بڑی آرٹ فارم ہے جو چند شہروں تک محدود نہیں ہے. آپ میلے ٹھیلے پنجاب کے جا کے دیکھیں, ان کے اپنے میوزیشنز دیکھیں, اسی طرح سے آپ بلوچستان میں دیکھیں تو فوک میوزک بہت بڑا ایک خزانہ ہے ہمارے پاس, سب سے مضبوط ترین, جس کو ہم پوری دنیا سے پریزنٹ کر سکتے ہیں. اور ہم لوگ پاکستان میں کئی ادارے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں کہ ہم اپنا فوک اور جو ماڈرن ویسٹرن میوزیشنز اور ہمارے پیور ایسٹرن میوزیشن, ان کو ملا کے بھی مختلف طرح کے فیوژن بن رہے ہیں. I think we are fortunate to be living in an age which is known as the age of innovation. The age جیسے ہمارے وقت گزرا ہے, پچھلا stage ہم کہتے ہیں was the age of science. Today it is of creative innovation. So we are living in a very exciting time. Actually, this is the golden age of creativity. How much can we cash in on that? آپ کو اس ٹائم پہ خود جب تک آپ چاہے اسٹوڈنٹ ہوں, چاہے آپ آرٹسٹ ہوں, اسٹیبلشڈ ہوں, نہیں ہوں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو شوڈ ٹیک اپ انیشیٹیوز. اور
اس وقت میرا خیال ہے کہ کوئی ایکسکیوز کسی کے پاس ہے نہیں, کیونکہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, جیسے کہ ہمارے کی نوٹ اسپیکر صاحب نے بھی اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ ایوری بڈی ہیز ٹیکنالوجی رائٹ ان دیئر پاکٹس. سو آئی فیل ایوری ون شوڈ کنٹریبیوٹ ان سم وے اور دی ادر. جیسے ایک انجینئر بغیر انجینئرنگ پڑھے انجینئر نہیں ہو سکتا, جیسے ایک ڈاکٹر بغیر میڈیکل پڑھے وہ ڈاکٹر نہیں ہو سکتا, تو میرے خیال سے ایک ایکٹر بھی بغیر پرفارمنگ آرٹس کو پڑھے یا آرٹس کو پڑھے وہ ایکٹر نہیں بن سکتا. اوور آل کیونکہ اسٹیٹ آف آرٹ ابھی ایک ڈیولپمنٹ سٹیج پہ ہے, ٹھیک ہے, پروگریس چیزوں میں ہو رہی ہے. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ فلمز بننی شروع ہوئی ہیں, لوگوں کے ابھی جو نئے کانسیپٹ ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں, صحیح ہے. تو میورل اور فائن آرٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح اسٹرگلنگ سٹیج سے ہے. انڈیپینڈنٹ آرٹسٹ کر رہے ہیں جو کر سکتے ہیں, جن کی جتنی اپروچ ہے وہ اپنے طور پہ جتنا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی میں ڈائریکٹوریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئرز اینڈ کاؤنسلنگ کی جانب سے کیمپین اگینسٹ ڈرگ یوز ان ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس آف کراچی کے عنوان سے گیسٹ لیکچر سیشن کا انعقاد کیا گیا. مینیجر اسٹوڈنٹ افیئرز زنیرہ جلالی نے لیکچر سیشن کی میزبانی کے فرائض سر انجام دیے. ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز ڈاکٹر آصف علی وگن نے ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل محمد انیک الرحمان ملک کو خوش آمدید کہا اور طلبہ میں منشیات کے خلاف آگاہی مہم کو سراہا. ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس فورس میجر جنرل محمد انیک الرحمان ملک نے لیکچر سیشن میں شریک طلبہ کو منشیات کے تباہ کن اثرات اور شدید نقصانات کے حوالے سے آگاہ کیا. There are drugs which can be classified by means of their effects on human body or brain. So first we have the stimulants, most commonly used by the students. Because you suffer from performance anxiety, you have peer pressure, you want to perform more in less time, you want your mind to be focused, you don't want to be distracted elsewhere. So students normally indulge in stimulants. It could be synthetic drugs or cocaine. Cocaine is not so common in Pakistan, but synthetic drugs are. What they will do, temporarily they will enhance your attention span. You can stay awake for a long time. You can focus on your studies. But the downside is that immediately after that, you will have a withdrawal from which you will not recover. لیکچر کے دوران میجر جنرل انیک الرحمان ملک نے بتایا کہ کئی بین الاقوامی جامعات کے اعداد و شمار کے مطابق نوجوانوں کا منشیات کا شکار ہونے کا سب سے زیادہ خدشہ کالجز اور یونیورسٹی کی عمر میں ہوتا ہے. The willing participants were 11,592 in just one university. 1 in 3 current users believe drugs have a negative effect on student life. 1 in 3. They are coming up themselves. Just see, the median age is 21. How many of you are 21? Just raise your hands. It's your age. It's your age I am talking about. ANF کی کارکردگی پر بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل محمد انیک الرحمان نے بتایا کہ مختصر فورس ہونے کے باوجود ANF ہر سال ملک بھر سے ہزاروں میٹرک ٹن منشیات قبضے میں لے کر تلف کرتا ہے. We seize drugs to the count of metric tons. It's not kgs. It's not ounces. It's not grams. Metric tons. And this year, we have crossed almost 50%. It's not even half of the year of last year. Last year, ANF only seized 116 metric tons. This year, 5 months, first 5 months, we have crossed over 65 metric tons. لیکچر کے دوران ڈائریکٹر جنرل ANF نے شرکا کے سوالات کے جواب دیے. اس موقع پر وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا
کہ تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کی روک تھام کے لیے طلباء اور اساتذہ کو انفرادی طور پر کردار ادا کرنا ہوگا. Don't go into the denial mode. We shall accept that these are the realities. We don't know who is sitting with us and who is involved or who is not, and how they are involved. That is to be checked, whether they are the suppliers among us, they are the users, or they are the inspirers, or they are the bullies. These all things we have to really look upon and to check upon and to go for the rehabilitation as a nation. سیشن کے اختتام پر وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے ڈائریکٹر جنرل ANF اور دیگر عہدیداروں کو سووینئر پیش کیے. ڈائریکٹر جنرل ANF نے بھی وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن کو شیلڈ اور تحفہ پیش کیا. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کی آرٹ سوسائٹی اور MTO پبلیکیشنز کے زیر اہتمام پروفیسر نادر انکا کی کتاب عرفان و تصوف اور ایمان کی تقریب پذیرائی منعقد کی گئی. ڈاکٹر رخسانہ صبا نے نظامت کے فرائض سر انجام دیے. انسان کے کوبہ کو بھٹکنے کی اور قریہ پھرنے کی جو صورتحال ہے وہ ہے ہی اسی لیے کہ وہ مادی مظاہر کو ہی حقیقت سمجھتا ہے، ساری عمر تن پروری میں لگا رہتا ہے اور روح کی ابدی حقیقت کو فراموش کر دیتا ہے. کتاب عرفان و تصوف اور ایمان کی ترتیب نرگس مرتضیٰ نے کی. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے نرگس مرتضیٰ نے کتاب کا مختصر تعارف پیش کیا. مہمان خصوصی وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کے نوجوانوں کو صوفیزم کی جدید تعبیر سمجھائے جانے کی ضرورت ہے. جب گلوبل ولیج کی بات کی جاتی ہے تو گلوبل ولیج کا جب کنسیپٹ آیا تو میں تو سمجھتا ہوں وہ بھی ایک صوفیزم ہے کہ ہر وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ ایک صوفی ہوتا ہے. وہ بچہ نہ مسلمان ہے، نہ ہندو ہے، نہ عیسائی ہے، وہ کسی گھر میں پیدا ہوتا ہے. اب وہ اس کی گرومنگ ہے، اس کا جگہ پیدائش ہے، وہ محلہ ہے، وہ شہر ہے، وہ ملک ہے، وہ خطہ ہے جہاں وہ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کی گرومنگ ہے، اس کے پیرنٹس ہیں، اس کے استاد ہیں، اس کی فیسلٹیز جو اس کا خطہ اس کو دیتا ہے، اور پھر ایک ماحول ہے. تو ان چیزوں کا ایک انسان کے ناطے اثر ہونا ضروری ہے. لیکن پھر جب ان سب چیزوں سے نکل کر آدمی آگے آتا ہے پھر اس کی ایک اپنی سمجھ بھی ہوتی ہے، سوچ بھی ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں صوفیزم ایک یہ سلسلہ ہے جس کو سمجھنا ہے تو بہت ضروری مگر بہت کم سمجھتے ہیں. ممتاز مذہبی اسکالر پروفیسر ڈاکٹر عبدالرشید نے تقریب کی صدارت کی اور شرکا سے گفتگو کرتے ہوئے کتاب کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی. عرفان اور تصوف جو ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب اپنی عبادت کے لیے مخاطب کیا تو یہ نہیں کہا کہ یا ایھا المومنون یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. لوگوں، انسانوں، ہیومن بینگ. تو یہ جو انقا صاحب کی چیزیں ہیں اس میں یہ یہی چاہتے ہیں کہ ایک ہیلدی سوسائٹی قائم کی جائے. یہ ٹرائنگ ٹو ڈیولپ ہیلدی سوسائٹی، اور ہیلدی سوسائٹی اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ آپ عرفان و تصوف کو نہ سمجھیں. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معروف ڈرامہ نگار نور الہدیٰ شاہ نے کہا کہ کتاب عرفان و تصوف اور ایمان نوجوانوں کے لیے بہترین کتاب ہے جو انہیں آج کے دور میں تصوف کے صحیح معنوں سے روشناس کروا سکتی ہے. تصوف خدا سے محبت کی بنیاد ہے. ایمان ایک حکم ہے، آپ کو ایمان لانا ہے. تصوف اس ایمان میں محبت کا رنگ بھرتا ہے. آپ خدا تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک اس رنگ کو حقوق العباد کے ذریعے اس میں رنگ نہیں بھرتے. اس میں
جب تک اس کے ذریعے سے اس کے پاس نہیں پہنچتے. اس موقع پر ڈاکٹر محسن نقوی نے اظہاری خیال کرتے ہوئے کہا کہ پروفیسر نادر انقا کی کتاب خود شناسی کی طرف توجہ مبذول کرواتی ہے. اللہ تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ الخلق و عیال اللہ، اللہ کے عیال کا خیال رکھیں اور اس تک پہنچنے کی کوشش کریں خدمت خلق کے ذریعے سے. اور یہی اگر آپ کے صفائے باطن میں آپ کے پیدا ہو جائے جس کو تصوف کہتے ہیں تو یہی معرفت یا عرفان کا سبب بن جاتا ہے، آپ کے نفس کے بھی عرفان کا اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرفان کا بھی. اردو ادب کی ممتاز شاعرہ ڈاکٹر شاہدہ حسن نے حاضرین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نادر انقا کی کتاب میں انسانوں کے تمام موجودہ مسائل اور ان کے مختلف پہلوؤں کا تجزیہ کیا گیا ہے. یوں خود کو ہم اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں اور معیارات کے تحت محصور اور پابند کر لیتے ہیں کہ اپنے اصل مقصد حیات سے دور چلے جاتے ہیں، یعنی اپنے خالق حقیقی کے ادراک اور اس سے حقیقی وابستگی کا لطف اٹھانے سے محروم رہتے ہیں. نتیجتاً اس کی حیات کا ہر لمحہ تشکیک، خوف، ذہنی اور فکری انتشار اور ایک بے مقصد دوڑ میں مبتلا زندگی بسر کرنے میں گزر جاتا ہے. وائس چانسلر سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مجیب الدین صحرائی میمن نے تقریب کے شرکاء کو شیلڈز پیش کیں. سندھ مدرسۃ الاسلام یونیورسٹی کے تحت ہونے والی 2 روزہ گلوبل ریسرچ کانگریس میں پینل ڈسکشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز نے حصہ لیا. ایشوز ان پاکستان